Let us pray. Almighty God, who in your infinite wisdom and providential goodness has appointed the offices of rulers and parliaments for the welfare of society and the just government of humankind. We beseech you, behold with your abundant favor us, your servants, whom you have been pleased to call to the performance of such important trusts in this land. Let your blessing descend upon us here in Parliament assembled, and grant that we may, as in your presence, treat and consider all matters that shall come under our deliberation in so just and faithful a manner as to promote your honor and glory, and to advance the good of those whose interests you have committed to our charge. All which we ask in the name and for the sake of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. I'm not sure where I'm trusting my eyes. I've been given an announcement here about visitors from the Kingdom of Eswatini. Are they there? Lesotho. Are they there? Oh, sorry. I have some reflection here. I beg your pardon. Honorable members, in the Speaker's Gallery, we have the delegation from the National Assembly of the Kingdom of Lesotho, who are on a benchmarking visit. The delegation is led by the chairperson of the Social Cluster Committee, Honorable M. Makala Nyane. Welcome, welcome. Are there any notices of motion? Yes, Honorable Sikalo, is it? Honorable Sikalo, thank you, Honorable Speaker. I give notice that tomorrow, the 20th of August, I will request the House that it considers and adopts the report of the Portfolio Committee for Media, Information and Broadcasting Services for the 2025 third quarter and fourth quarter report. I thank you. Very much. Any other notice of motion? Please switch off your mic, yes.
received the following apologies from the executive. The Honorable CGDN General Retired Dr. Chiwenga, Vice President. Honorable Colonel Retired KCD Muhadi, Vice President. Honorable Professor M. Mube, Minister of Finance, Economic Development and Investment Promotion. Honorable Professor Dr. Murira, Minister of Foreign Affairs and International Trade. Honorable M.N. Lovu, Minister of Industry and Commerce. Honorable E. Josiah, Deputy Minister of Sports, Recreation, Arts and Culture. And Honorable C. Sanyatwe, Deputy Minister of Home Affairs and Cultural Heritage. Honorable A. Gata, Deputy Minister of Primary and Secondary Education. Honorable R. Modi, Deputy Minister of Industry and Commerce. And finally, Honorable J. Sako, Deputy Minister of Transport and Infrastructural Development. We proceed straight to questions without notice. In the absence of the substantive leader of government business, Honorable Mona, you'll be the acting leader of government business. The first question is from Honorable Chidua. Thank you, Mr. Speaker, sir. My question is directed to the Honorable Minister of Mines and Mining Development. Honorable Speaker, the government of Zimbabwe signed a petroleum production sharing agreement with the Geo Associates, and the PPSA allows Zimbabwe as a country to benefit from the mining of petroleum. And I wanted to find out from the Honorable Minister if there is a similar arrangement where we also have got a production sharing agreement, especially for strategic minerals. I saw something. The Honorable Deputy Minister. Thank you, Mr. Speaker, sir. I also want to thank the Honorable Member Chidua for raising that question. Indeed, the Petroleum Production Sharing Agreement, PPSA, was signed by government and Invictus from Zarabani. It is a pioneering agreement. It is from this agreement that we also finalized the policy and framework for other petroleum and gas extraction agreement, particularly for gas. We have agreements that are being worked on in the Lupane area, the Binga area, the Chiredzi area, and the Bedbridge area. So we are following that same policy framework that was garnered through the Muzarabani Petroleum Agreement. Thank you. Thank you very much. Any supplementary question? There's none. The next honorable member to take the floor is Honorable Kangausaru. Thank you very much, Honorable Speaker, sir, and greetings from Urungwe. My question is directed to the Minister of Transport and Infrastructure Development. E-hailing services such as InDrive, Bolt,
riders tap and go, have emerged as an important source of employment and income for our youth, and have become a convenient and increasingly relied upon mode of transport, particularly in our urban areas. In South Africa, government have moved to formally bring e-hailing services within the public transport regulatory framework, requiring operators to obtain appropriate operating license and comply with the prescribed safety and regulatory standards. My question is, has the Honorable Minister, Honorable Speaker, sir, considered a similar approach in Zimbabwe, including reviewing or amending the Road Motor Transportation Act to expressly recognize and regulate e-hailing services? If so, what progress has been made, and when can this House expect to see the proposed regulatory framework? I submit, Honorable Speaker, sir. The Honorable Minister. Thank you, Honorable Speaker, sir. And let me also thank Honorable Kangao Saru for that very important question. Indeed, through the statutes, which is the Road Motor Transportation Act, we didn't have provision of the e-hailing, and we've seen it fit to engage, and as well, Cabinet has directed that we also look into the matter to also include the tricycle that have been coming, especially from the rural communities in terms of registration. So as a ministry, we assist to see how we can regulate that industry. But as of now, it is my humble plea again to the people of Zimbabwe to bear with us, to make sure that, yes, I've been hearing in a number of fora where some local authorities are also trying to discourage the use of e-hailing, which is indeed, for now, it's not provided for. But like what Honorable Kangao Saru has raised, it is something that is of paramount importance, that we move with speed. And in the short term, we are coming up with a relevant statutory instrument to address that concern. Thank you, Honorable Speaker. Thank you. Any supplementary? Supplementary. Please proceed. Thank you, Honorable Speaker. Given the rapid growth of the hiring sector, is the government not potentially foregoing tax revenue, license fees, and other regulatory income by allowing the sector to operate without a clear and comprehensive statutory framework? What measures is the ministry taking to ensure that the hiring service contribute appropriately to public revenue while continuing to promote youth employment and affordable urban mobility? I submit, Honorable Speaker, sir. The Honorable Minister. Thank you, Honorable Speaker, sir. Indeed, loss of revenue, since this is not a platform that is actually going through, especially the fiscus, where it's just an application that you can actually download on your phone. But as we are engaging, Honorable Speaker, say, these are some of the issues that we are interrogating to see how we can also make sure that we collaborate and we also gain revenue through the relevant channels. Thank you, Honorable Speaker, sir. Any further supplementary? Please. Honorable James. Thank you, Mr. Speaker, and thank you, Honourable Minister, for the insight. Can I say that punitive charges to InDrive and the likes can only increase the cost of transport to the travelling public? Would they consider keeping these charges to an absolute minimum? Registration, I understand, is necessary, but overcharging on taxes will only be passed on to the travelling public. Thank you. The Honourable Minister. Thank you, Honourable Speaker, sir, and let me also thank Honourable James. Indeed, the government is advocating for ease of doing business, and as we interrogate, you have seen that even in the transport sector, we have gone through our reviews where we have actually reduced tremendously some of the charges that we're levying, and this will be one of those charges that we'll also interrogate. Thank you, Honourable Speaker. Any further supplementary question? Yes, Honourable Kanupula. Yes, please proceed. Maita basa mbatu ishigaro. Bvunzo wangu wekuwedzera. Sezvo hurumende iri kuongorora nawi kuti mashandiro avo
ange ari pamutemo. Pane here urongwa huripo hwekuti vanhu vari kurarama nema-indrive aya vambopiwa mwaka kana kuti chiziviso notice ingava nguva ingatarwa vasati vaakusungwa sezvo mhuri zhinji dziri kurarama nemichovha iyi? Tatenda. The Honorable Minister. Ndinotenda vanoremekedzwa mutungamiri wedare reparliament. Ndotenda vanoremekedzwa Honorable Kanopula. Ichokwadi pfungwa dzavasimudza dzakakosha. Naizvozvo tichatora ndovimbisa dare rino kuti muvhiki rino tichanogara pasi. Izvi zvinosanganisa zvakare vemakanzuru kuti vange vachiisa musoro pamwe chete nekuti ndokuri kuwanikwa dambudziko rekuti vanhu vanenge vachimhanyiswa. Togarawo zvakare torega kungoti inenge iri nhau yebandiko reMinistry of Transport chete, asi toita musoro pamwe chete nemamwe mapazi ehurumende kuti tione kuti tingararutsire vanhu sei. Saka ndinogamuchira kuzivisa kwavaita kuti tichafamba takadaro uyezve kuti tizozivisa ruzhinji rweZimbabwe. Ndinotenda. Any further supplementary question? There is none. I call upon the Honorable MC Spanda to take the floor. Ngibonge somlomo ohloniphekayo. Umbuzo wami ngiqondanisa kumphathi intambo okhangelana lezabelo lemisebenzi kakhulumende pheceleze local government and public works. Ngisithi mina mhla ka-15 Ntulikazi umphathi intambo ukhiphe ugwalo lokuthi abezabelo ama-councillors kufanele etholiswe imali. Umbuzo wami uthi kungabe kukhona indlela uhulumende alayo yokuncedisa amakhansili ngoba asedonsa nzima njalo asephakathi kwezikwelede belwisana lokuthi bebhadale lezi zimali. Njengoba uhulumende siyananzelela ezabelweni zethu uyabhadala amasebhuku, kungaba njani ukuthi ebelehlelo lokuthi encedise amakhansila ngoba indlela abathola ngayo imali ziyachiyana? Ngiyabonga. Government, leader of government business. Thank you, Honorable Speaker. And let me also thank Honorable Spanda for that very important, which concern issues to do with payment of salaries to councillors. With your indulgence, Honorable Speaker, since he has referred to a particular circular that was written by the line minister, if you may indulge me so that we refer it back to the line minister so that he appraises us adequately on the gist of that circular that he has actually written, so that I will advise the House accordingly. Thank you, Honorable Speaker. Can Honorable Spanda indulge the fact that you can submit your question in writing so that the minister can do the research accordingly and give a fuller picture? Kuyabongeka somlomo. Siyabonga. Next honorable member take the floor is Honorable Mashavali. Thank you, Mrs. Speaker, sir. My question is directed to the Minister of Home Affairs. There is a dangerous weapon in circulation in the form of a fake firearm. This fake firearm has all the characteristics of a real firearm and has the potential to intimidate like any firearm and can make a sound more than a firearm. Now this fake firearm is being used by criminals for criminal activities.
but you can access it over the counter. If you just need it, you just go and buy it in town. You just have your own gun. Is there any policy to make sure this dangerous weapon is controlled before it gets out of hand? I thank you. I thought you were talking about the fake ones. Honorable Speaker, this one is a fake firearm, but it's very dangerous. It's very, very dangerous, Mr. Speaker. It can make a sound that will deter everyone around here. And they are using it for robberies now. I don't know whether I should ask the Honourable Minister to give a fake answer. Leader of Government Business. Thank you, Honorable Speaker. Let me thank Honorable Mashavava again. We've got a Firearms Act 1009, which actually stipulates how one is supposed to have a firearm. That is in the case of a genuine firearm. And the fact that it is a fake firearm, what I also appeal to the people, because whenever it's pointed at you, you never know whether it's fake or it's genuine. And in most cases, it's advisable to comply. But I'm not saying people must be going out there complying. Because you might know that is this the fake one or is the real one. So normally, the way you handle or the way you respond to anything that has been pointed to, purportedly to be a gun, I think there are standard procedures that you have to adhere to. And also in the event that it can be reported, and later on that can be discovered to be fake. But at times you might think it's fake and then you die at the end of the day. But I will appeal and to my colleague minister to make sure that to those who are selling dangerous fake firearms, if he can engage so that they don't continue selling those dangerous fake firearms. Thank you, Honorable Speaker. Any supplementary question? Supplementary, Mr. Speaker. Supplementary. Yes, please proceed. Sakwanya. Honorable Sakwanya, yes. Thank you, Mr. Speaker, sir. Maybe with regards to the question, the aspect of their toy guns that seem to be an exact replica of firearms. Now, the question and the worry comes in to say you can sell a toy gun over the counter. There could be an instance where someone could sell an actual firearm over the counter. Is there legislation or is there policy that stipulates that toy guns have to have a certain feature that expressly states that this is a toy gun or shows the difference for someone, because of the worry and because of the concern that sometimes toy guns can look exactly like a firearm, just like Honorable Mashababe said in his original question, can sound like one even has the same weight. So is there a possibility of that being put in policy to say that the toy guns that are being manufactured nowadays must have certain features that distinguish them from actual firearms? I'm not sure if that is clear. Leader of Government Business. Thank you, Honorable Speaker. And let me also thank Honorable Sakwanya. Honorable Speaker, if this is a major concern, especially to the citizenry, normally toys are just toys. But if it is a major concern, I'm sure I'll share with my colleague minister to say there are concerns relating to certain toy guns. And if he can also interrogate to see what it is that will actually, at the end of the day, endanger our citizenry, I'm sure he will come up with a position. Thank you, Honorable Speaker. Supplementary. Takatarisa uwandu hwevanhu vari kutorerwa mari nezvinhu zvakakosha nevanhu vanouya nezvipfuti zvefeki. Hurumende ine urongwa here hwekutorambidza zvipfuti zvacho zvefeki kuti zvishaikwe muno munyika zvachose?
Honorable Leader of Government Business. Ndinotenda vanoremekedzwa mutungamiri wedare reparliament. Ndotenda zvakare vanoremekedzwa honorable metu. Mapurisa kana iri nhau yehukopo-kopo yekuba hazvinei nekuti feki ipfuti yekunyepera, munhu anogona kukubira kunyangwe akakunongedzera nebanga. Saka chatinotaura ndechekuti kana huri utsotsi hwese hwemhando ipi, zvinhu zvinenge zvichisungisa nemapurisa. Saka hatitendere kuti nekuti pfuti tiri kuti ndeye feki, ndeye kunyepera, kana kuti tiri kuti munhu anongedzerwa nenhau yekuti arikuda kubirwa, dzose dzine dzichitarisirwa uyezve dzichirangwa semunhu anenge apara mhosva. Ndinotenda. I do not see any request for a further supplementary question. Next is Honorable Mananzwa K. Mananzwa. Maita basa mubati wechigaro. Mubvunzo wangu uri kuenda kuna Minister vedu veHome Affairs. Mubvunzo wangu woti tine nzvimbo dzinozikanwa kuti cultural heritage sites dzinozikanwa kuti nzvimbo idzi dzinoera. Taita dambudziko rekuti nzvimbo idzi unozoona makumainwa kana kuita mamwe matambudziko akasiyana-siyana. Mubvunzo wangu woti mune urongwa hupi kuti nzvimbo dzinozikanwa kuti dzinoera mudzidzorere kana kupa simba kuvaridzi vacho vanozikanwa kuti nzvimbo iyi ndeyerudzi rweava. Maita basa. Leader of Government Business. Ndinotenda vanoremekedzwa mutungamiri wedare reparliament. Ndotenda zvakare vanoremekedzwa honorable Mananzva. Ichokwadi mukada kuona nebandiko rehurumende Second Republic vari kudzoreredza nzvimbo dzakadzama idzo dzine chinyakare chedu, ingave tsika nemagariro edu yatinofanira kunge tichisumudzira. Nzvimbo idzodzo dziri kutsvagurudzwa dzoonekwa kuti dzadzoserwa chiremerera chadzinofanira kunge chiinadzo. Tinoona zvakare kuti tine bandiko redu rekuenvironment rekuti pasati pashandwa pangave pamabhizimusi anoitwa kungave kuchera, pachirungu inonzi environmental impact assessment, zvichireva izvo kuti nzvimbo idzodzo tinenge tichifanira kunge tatenderwa kunge tinge tichipinda tichiita mabhizimusi. Saka pana paine nzvimbo yakadaro munhu asina gwaro iroro anenge asingatenderwe kunoshanda, asi kana achinge apiwa tsamba iyo inobva kubandiko redu reMinistry of Environment, vanenge vaona kuti zvakakodzera kuti ashande ipapo. Asi kutaura kwavaita kuti nzvimbo dzinoera, handifunge kuti munhu anopiwa gwaro rekunoshanda panzvimbo yakadaro. Asi kana paine nzvimbo sekutaura kwavaita honorable Mananzva, zvakanaka sei kuti vatizivise, titsvakurudze kuti sei munhu akaenda kunochera panzvimbo inokosha kudaro. Ndinotenda. Supplementary, Honorable Joe. Maita basa mubato wechigaro. Tinotenda Minister nemhinduro yavapa. Honorable Minister, tine nzvimbo dzakada kufanana nematopos uko kwakanovigwa roads. Pane urongwa hupi hwokuti dzosere nzvimbo idzodzo pachinyakare chatati nacho bhozi iko zvino kumatopos kwakuindiwa kuchinoonekwa kuvara roads pane udotinde tichinoita chinyakare chedu chatati chiita mazvita enyu. Honorable Minister. Ndinotenda vanoremekedzwa mutungamiri wedare reparliament. Ndotenda zvakare vanoremekedzwa honorable Show. Ichokwadi nhau yavasimudza yaane nguva ichitaurika, asi andoda kutenda ndechekuti kana vachiteerera mashoko anotaurwa nemutungamiri wenyika baba vaMunangagwa, vanoti ichokwadi tinaro rinda mumatoposi, asi rinda iri rine hama dzavo dzavanoteera kuya kuti gore negore vanoita tsika dzavo vakaisa rinda iroro. Zvinova zvinozotipa kumari kuhomwe yedu yenyika nekuda kwetourism. Saka rinda iri rakanaka nekuti riri kutisimudzira homwe yedu yenyika. Saka tikaribvisa tichaona kuti kune vanga vachiuya vanga vachiuya kuzoona rinda iroro, asi zvichitaurwa kudaro
inhau inoramba ichitaurika kuti rinda robviswa here kana kuti vashanyi vanouya munyika vorega kuuya nekuti vanenge vachitarisa rinda. Saka ndinotenda kuti ichokwadi ipfungwa inogara ichipikisanwa kwenguva zhinji, vamwe vachiti dai rinda rabviswa, vamwe vachiti dai rinda raramba rakamira, nekuti ndo kwatinoona vanoshanyira nyika yedu vanopfuurawo nekumatoposi vachiona nzvimbo iyoyo voona rinda iroro zvakare. Ndinotenda. I recognize Honorable Mshoriwa. Thank you, Mr. Speaker. My supplementary to the original question, Mr. Speaker, relates to the question that in terms of issuing mining permits, you find that they are done they are centralized to an extent that certain cultural sites that are actually sacred to certain communities, they end up actually being demarcated for a specific business venture. So my question to the Honorable Minister is that when there is a cultural conflict with the economic interests, how does the government come to a conclusion that this economic interest like mining supersedes the cultural without consulting or involving the communities that are affected? Thank you, Mr. Speaker. I would like to thank the Honorable Member for the supplementary question. Firstly, mining title is not centralized, but it's decentralized. We do have some provincial mining offices in all mining provinces. If ever there are such cases, they are firstly attended at provincial level, where our provincial officers engage with the traditional leadership. Where consent is not granted, that title may not be issued. If ever it's issued in error, it will be brought forward and cancelled or revoked. Thank you, Honorable Speaker. Thank you. I do not see. You have a supplementary question? Please proceed. Thank you, Mr. Speaker. My follow-up question to the heritage question that has been asked is that in line with decentralization and devolution agenda, Mr. Speaker, I would like to find out from the Honorable Minister how far the government has gone in terms of clusterization of these heritage sites. We understand that we do have national monuments and heritage sites. However, we do have other sites which may also maybe form part of the provincial site and the district sites, so that there are no other sites that are being left behind in terms of recognition at district level and provincial level. How far is the government has gone in terms of clusterizing these heritage sites? Thank you, Mr. Speaker. Leader of Government Business. Thank you, Honorable Speaker, and let me also thank for the follow-up question. Indeed, he has raised a pertinent question, and like I indicated earlier on, that the government is seized now through the Ministry of Home Affairs to identify such very important sites. And this is being done per each district, per each admin district, where such, whether they are shrines or heritage sites, they are being identified and given the due respect that they deserve. And they've seen that these exercises are ongoing countrywide. So not knowing really the clusterization the Honorable Member is referring to, but indeed what we know for now for certain is that wherever these sites are, they are being identified and being treated accordingly. Thank you, Honorable Speakers. The next Honorable Member to take the floor is Honorable Makumire. Honorable Makumire. Notenda Mbato Chigaro,
kundipa mukana wekubvunza mubvunzo wangu wakanangana negurukota rinoona nezveutano. Mubati wechigaro, nzvimbo zhinji mukati menyika ino vagari vari kutambura kuenda kuzvipatara vachida kundobetserwa, vosvika vongonyorerwa mushonga vonzi chindai munotsvaka kuzhe mafamasi anenge akapoteredza. Mubvunzo wangu ndokuti ndaapi matanho ari kutorwa nehurumende kuti vagari vedu vachinge vaenda muzvipatara vange vachindobetserwa kuti vakapedza kudhindirwa mapepa avo okunzi dambudziko rako nderiri, wobva watenga mushonga pachipatara ipapo nemutengo wakaderera. Ndatenda. The Honorable Deputy Minister of Health. Maita basa mubati wechigaro. Ndichitenda kune mubvunzo wabvunzwa naHonorable unova uri kushushikana navanhu panyaya dzemishonga kumakliniki kwedu nekuzvipatara. Yes, tinobvumirana navo kuti tine imwe mishonga isiri kuwanikwa yakanyanyisa muzvipatara nedambudziko ratakamboita patisina kuwana mari dzakakwana kuti titenge mishonga inova inowanikwa muzvipatara zvedu. Mukatarisa nguva yatiperei iyo, pane panga pava kufara ruzhinji kweZimbabwe mishonga yakuwanikwa pese pese, asi pane pakambozoita dambudziko pakatapa kuti tisawane mari inoita tikwanise kutenga mishonga tiite yatinoti iyo pachirungu constant supply. So pari zvino, yes, muzvipatara hamuna imwe mishonga asi imwe irimo, asi tiri munzira dzekugadzirisa kuti tiite atinotiwo pachirungu mapartnerships ekuti tiwane imwe mishonga inogadzikwa muno inova ichigadzikwa ichipinda muzvipatara directly, yakaita sei yatinoti minor ailments inogadzikwa muno. Koya imwe yatisingakwanisi kuti inogadzikwa muno, tiri kuita futi direct partnership nevanogadzira vacho kuburikidza nezve bandiko rinoona nezvemishonga yatinoti iyo NatFarm, vachigarantiwa pachirungu neMinistry of Finance kuti mari dzavo kana vatipa mishonga yavo iwanikwe jikerere munyika muno vange vachibhadhakwa. So ndinovimbisa kuti muchinguva chifupi chinotevera mari dzedu padziri kusangana, vabereki vedu varichawana mishonga sezvo zviri kutaurwa naHonorable muno. Ndatenda. Supplementary. Tinotenda. Supplementary. Supplementary Honorable Makuvire. Ndinotenda mubati wechigaro. Mubati wechigaro, mubvunzo wangu kuwedzera unoda kundobatana neimwe mhinduro yakambopuwa naMinista muno maringe nemishonga inobetsera vanhu vedu vakwegura. Asi gurukota rakaratidza kuti mishonga iyi yakati chechetere kose kose. Zvinova izvo zvakaita kuti tidzokerezve kundoti iriye here mishonga iyi. Vabereki vakati mishonga iyi hakuna, nekwagumbonzvanda kwavakanga vareva vati kwagumbonzvanda chaiko zviriko. Kwagumbonzvanda vaiti hakuna mishonga uri kuno uye hakutorina chipatara chacho. Saka mubvunzo wangu wekuwedzera ndokuti mapartnership ari kurebwa naMinista aya anobetsera zvakadini kuti vanhu vedu vagozowana mishonga iyi nemitengo yakaderera, nokuti tinoziva isu kuti pangoita partnership yeprivate nehurumende, private yoda kutoita profit. Saka ndezvipi zvavachaita kuti mishonga iyi igowanikwa nemitengo wakaderera? Ndatenda. Mazvita. Honorable Deputy Minister. Ndichitenda bato wechigaro, ndichitenda zveHonorable nemubvunzo wekuwedzerera. Tinobvuma kuti hakusi kwese kwekuti kana nhasi mishonga yavataura inenge ichishayikwa. Vazoti vadiwa kusanganisa mishonga dzose vozopa specific yekuti mishonga yevakwegura yatinoti pachirungu machronic illness. So munoona kuti pakufamba kwatinenge tichiita mishonga inopiwa yoshandiswa zvakasiyana, asi iyo ndinoramba ndakataura kuti izvozvi vanhu vedu vari paground pamishonga yevakwegura iyo atinoti machronic illness iyo iri kuwanikwa.
then takuchiuya pamapartnership avabvunza kuti vanhu vedu vazowana zvakachipa. Kana hurumende ine partnership neprivate, hurumende zvinoreva kuti ichazoita yatinoti pachirungu subsidize kuvanhu vedu kuti vakwanise kuwana mishonga yakadini yakachipa. Nekuti pari zvino hurumende yedu haina kambani inogadzira mishonga, asi kuti tine vana vedu vemuno muZimbabwe vari kugadzira mishonga imo muno muZimbabwe, vatiri kubatana navo kuti vasupply mishonga vachibhadharwa nemari yedu yomuno kuti vasupply mishonga muzvipatara zvedu. So mishonga iyoyo ichawanikwa yakachipa nekuti hurumende ichavabasira pakugadzira mishonga iyoyo nezvinodiwa zvinenge zvibva kunze kuti vakwanise kugadzira mishonga iyo. Ndokuchipa kwaichazoita kuvanhu. Ndatenda. Supplementary. Tinotenda Honorable Minister. Supplementary Honorable Mudekuni. Togarepi. Thank you. Batu echigaro. Kuna minister kune mahunga atinosangana nawo okuti mishonga kunyangwe ichishaikwa, asi chiri kunyanya kuti dzimwe nambo mishonga yakakosha yeishaikwa yaenda muzvipatara. Kune kubiwa kwemishonga, kwete navose asi navamwe vanoshanda muzvipatara imomo. Hurumende ine chirongwa chakaita sei chokuti mishonga yainenge yagadzirisa kana yainenge yatenga nemari yainenge yawana iyoyo ive inoshanda kuvarwere, isingazobudi tichizondoiona yawanda kumaprivate nokumwe asi yabuda muzvipatara zvedu. Saka hurumende yakaisa yatingati control system yokuprotekta mishonga iyi yakasvika papi? Mazvita. Honorable Deputy Minister. Ndoda kupa kutenda bato wechigaro ndichitenda mubvunzo wekuwedzeredza wapiwa na Honorable Togarepi. Ichokwadi musha nemusha hapana musha usina nhunzvatunzva. Tinobvumirana nazvo kuti tinozviwawo tinozviona, asi chiregai ndipe tsanagudzo kuimba ino kuti taona izvozvo kuti iyo hurumende chaiyo iri kurashigwa nemari yakawanda ichitenga mishonga kuti ibatsire vanhu vayo. Koita idzo nhunzvatunzva dzatataura dziri kuba mishonga dzichinotengesa kana kuisa mumabhizinesi adzo. Izvozvi kutaura kwatiri kuita kune kambani yatakahaya sebazi rezveutano iri kuisa yatinoti tracking system pachirungu, inoti mishonga ichibva kunatfarm ichiinda kana kuti yaita kuparire nyatwa ichigamuchigwa neunogamuchira paparire nyatwa ichisvika mufamasi munozoita kuti vanhu vedu vaiwane mishonga iyoyo. Zvose izvozvo zvinenge zvichionekwa pamasystem atiri kuisa izvozvi. So zvinhu zvamuchaona kuti pamberi papapa tine vamwe vachazouya futi, pamwe vanogona kunge vari muno mumba kana kuti vari kunze, vachizokumbirira hama dzavo dzinenge dzabatwa nesystem iyi. Asi chandoda kupa kuzivisa mumba ino ndechekuti mukuru wenyika vanova ivo Dr. Emerson Dambudzo Mnangagwa vakati mbavha ngadzinde kujere, waba ngaadzingwe basa. Saka ndo imwe dambudziko ratatinaro kuti taiti pakabatwa munhu abira hurumende especially mishonga, nyaya dzake dzinongotsikwa-tsikwa. Asi iye zvino ndinokuvimbisai kuti netracking system iyoyo mishonga iyoyo ichaita kuti ichengetedzeke. Uyezve ndokurudzira kuti sezvataugwa vanhu vanozviziva, munhu anosvika muchipatara ane murwere otengesegwa mishonga yomuchipatara, wanoona mishonga yomuchipatara. Isu tatuma timu yedu kuti inoita yatinoti investigation pachirungu, chiuyai mupe uchapupu neumbowo kuti shuwa wanditengesera mushonga neuyu. Vanhu ivava havakwanisi kuda kuuya. Saka ikurudziro ndoda kuti mumba ino tikurudzire vanhu kuti aona munhu achitengesa mushonga kana chisimbi chechipatara, patinomushevedza kuti uya utipe umbowo, vauye. Ndo zvimwe zvenzira dzichatikwanisa kuti tidzivirire tichengetedze mishonga dzedu. Ndatenda.
Tinotenda supplementary honorable Mudekunya. Maita Madam Speaker. Chokwadi dhubudzi robudisa mishonga muzvipatara dziriko. Unotoona kuti panenge pauya mushonga paya vanoenda kubasa nezvemasecho vachitoganza vachiisa mishonga iyoyo muzvimafamasi zvinenge zvakakomberedza zvipatara zvedu. Ndoda kubvunza kuti Madam Speaker kuti hurumende se organization inotenga mishonga yakawanda zvisingabviri hazvikwanisike here kuti mishonga inotengwa nehurumende iitwe pano chirungu inonzi branding, kungava papackaging yacho, kungava papiritsi racho kana chii, kuti zvipe mupauko pamushonga watengwa ne-private sector kana mushonga wehurumende. Nekuti ndikatengeserwa mushonga ndinofanira kuziva kuti mushonga uyu wakanyorwa kunzi hurumende yeZimbabwe wabiwa kana kuti uyu mushonga we-private sector. Hazvisi zvinokwanisika here to brand the packaging and the product. Maita basi. Mazvita Honorable Mudekunya. Honorable Deputy Minister. Ndinoda kutenda ndichipa kutenda kune mubvunzo wekuwedzeredza. Zvinhu zvakagara zviriko kuti mishonga kana ichigadzikwa sekwatinotenga kubva kuIndia vanotogadzira iri bhechi ine mabhechi namba kuti uyu mushonga waenda kuZimbabwe. Tasvika kuno kuZimbabwe yagamuchirwa kana tisi tatenga neNatfarm voisawo bhechi namba ravanotaura kuti iri patinoti iyo business unit yavo kuti iri bhechi namba iri from iri kusvika apa rinoenda muprivate sector, iri bhechi namba from iri kusvika apa rinoenda mugovernment. Chinozonetsana kuti tinyatsohwisisa ndechekuti kana taita repackaging mishonga yave makosi yose ine yakabva kuIndia zvinozonetsa kuona kuti apa taita sei. Asi netracking system yatiri kutaura iyi nekuti vanhu vedu vanoba havabiri kuNatfarm, vanobira pachipatara. Kana kuti vamwe vanotopita makateo anokuba kubva kuNatfarm yoita sekuti yaenda kuchipatara iyo isingazosviki kuchipatara. So patiri kutaura pane zvetracking system iyi ndo pachabatwa munhu kuti mushonga wabva kuNatfarm wanosvika here kwaGumbonzvanda. Wasvika paGumbonzvanda munhu anopa mushonga kuvanhu kwaGumbonzvanda ari kupa vanhu here nekuti pane marecords anenge achinyogwa achisubmitiwa kuti tione kuti mishonga yakauya yakadispenswa zvakafanana here. Then tobata zvavataura kuti pane zvimafamasi zvinenge zviri padhuze kuti kutanga kwesvondo iro rino takaita meeting neve-MCAS kuti vagadzire kamutemo kekuti ava vari kuvhura mabhizinesi avo padhuze nezvipatara varizve vashandi vehurumende vechipatara ichocho vawanikwe vasingabvumidzi kuopareta bhizinesi rakafanana nezvavanoita muchipatara riri pazhe pegedhe rechipatara, kuti tine mutemo wekuti ngavanovhura mabhizinesi avo kune nzvimbo kana kuti mameters ari designated kuti pasave pekuti unogona kutora zvinhu zviri muchipatara achiisa mubhizinesi rake. So izvozvo zvimwe zvezvinhu zviri kuti ve-MCAS vari mbishi kugadzisa mutemo iwoyo kuti tisawa nedambudziko rakaita isairoro. Ndatenda. Tinotenda Mazvita akwana masupplementary. New question Honorable A Mujay. Lichonenjani Madam Speaker ma'am. Mina umbuzo wami uqondana lo Minister of Local Government, Public Works and National Housing. Uhulumende ulendlela bani zokuhlola indawo ezilahlelwa khona izibi sithi ngesikhiwa ngama dump site ukuthi ziphathwa ngendlela efaneleyo. Honorable Honorable Minister. Mazvita mubati wechigaro ndibvumidze nditende vabvunza mubvunzo wekuti urongwa hupi hune hurumende
maringe nenyaya yemadam sites. Madam sites anoidentifya kuti anotsvagwa paanenge achiiswa nemakanzuru. Kanzuru yega yega ndiyo inenge ine madam sites, ndiyo ine urongwa maringe nemabylaws avo. Kanzuru iyoyo yekuti nzvimbo yakati iswa dam site, nzvimbo yakati iswa dam site. Kana asvika pakuti haachakwanisa kuramba kuchirasirwa marara ikoko, anozoenda taura muchirungu process inonzi reclamation, sezvakaita pari kuvakwa Africa Museum kuseri kwacho kwaimboyo dam site, kogadziswa kwozovakwa. Saka makanzuru ndo anoona nyaya dzemadam site. Tatenda. Supplementary. Tinotenda. Supplementary Honorable Mujei. Ngiyabonga le mpendulo enhle ephendulwe nguminister. I-supplementary yami yabe isithi, Madam Speaker, ma'am, liqiniso elikhulunywa nguminister, but amanye ama-local government abala imtshina kumbe babedinga indawo iseduzane namalokishini. Kufana nalapha la mina emvela khona koBulawayo, sile ndawo kuthiwa yingozi mine, iseduzane lekishini lethu le-Country Park. I-local government eBulawayo City Council ayila mtshina, so kuyatshiswa izibi. Abantwana kulesikolo seduzane le-dumpsite lekuthiwa yingozi mine, abantwana kungatshiswa bahle bephume esikolo. Abantu abaningi sebegula ngendaba yokutshiswa kwezibi. So yikho kade ngibuza ukuthi indlela abani lohulumende nxa ama-local government bangela imtshina yenaleyo ukuthi belungisa ama-dumpsite lawo. Mazvita. Honorable Minister. Mazvita mubato wechigaro. Regai nditi mubvunzo wavo uri pairi kana kuti patatu. Pekutanga wataura nyaya yekuCountry Park, ndokumbira kuti vazotinyorera vachinyatsotiudza kuti zvakamira sei kuti tizokwanisa kutumira vanonotsvagurudza kuti tizovapa mhinduro yakazara. Panyaya yezvikwanisiro zvemakanzuru, hakuna kanzuru iko zvino isina zvikwanisiro. Makanzuru ese akabatsirwa nehurumende kunge aine zvikwanisiro zvatinoti pachirungu ma-yellow machines. Tiri kuministry tine bandiko rinonzi local authorities technical support unit inongohaisa equipment chete kuma-local authorities. Saka kana pane kanzuru yavanoziva sekutaura kwakaita kuti Bulawayo City Council, ngava tichavautaura neveBulawayo City Council kuti kuse musiri kuhaya equipment, asi sekuziva kwangu Bulawayo City Council inayo equipment. Kana vasiri kutoita basa irori rekushandisa ma-yellow machines kugadzira nzvimbo dzinorasirwa marara, kutotadza basa kwavo kuti chatozvoongorora izvozvo. But hakuna kanzuru dzemumaguta nedzekumaruwa dzisina equipment kana kuti dzisina pachirungu access to equipment, nekuti kana vasina yavandi ndeyavo vari kuhaya equipment iyoyo kubva kuministry yavo yelocal government. Mazvita. Tinotenda. Mazvita. Supplementary Honorable Mushoriwa. Thank you, Honorable Speaker. The Minister told us that it is the role of local authorities to manage dam sites and waste in their respective councils. The question that we ask the Minister is what is supervisory and the mechanism does your ministry do to ensure that the dam sites and waste management within the various urban and rural councils are actually being done properly? What is the ministry doing? They may have the machinery, as the minister has said. We cannot verify it, but what mechanism does the ministry then do to ensure that things are happening on the ground in terms of waste management? Thank you, Honorable Minister. Thank you very much, Madam Speaker, ma'am. The Minister of Local Government and Public Works is responsible for oversight on all the 92 local authorities, 16 the rural district councils and 32 in urban areas. Under the Urban Councils Act, which is an act which we administer for the Urban Councils Act, we have
a department that deals with waste management, waste collection, and waste-related activities. If there are local authorities that we are aware of where dump sites are not being managed properly, I humbly request that you write to us and give us the names of those local authorities, because we are now under the minimum service delivery standards policy, ensuring that all local authorities adhere to minimum service delivery standards policy as pronounced by His Excellency this time last year. Thank you very much. Thank you, Honorable Minister. Honorable Shongedza. Mazvita, Madam Speaker. Mubvunzo wangu unoenda kuna Minister of Home Affairs. Saka wakutenda kuna Leader of the House. Mubvunzo wangu unoti, munyika muno zvinhu zvinenge zvabiwa nembavha zvichienda kuno dzimwe nyika zvichizowanika zviri ikoko kuno dzimwe nyika zvisisagona kudzoka. Mutemo wehurumende unoti kudii maringe nezvinhu izvozvo kuti zvidzoke kunyika kwazvo? Mazvita. Tinotenda. Honorable Leader of Government Business. Ndinotenda vanoremekedzwa mutungamiri wedare reparliament. Ndotenda vanoremekedzwa Honorable Shongedza. Ichokwadi kana pari panhau yekuti zvinhu zvabiwa munyika kana kuti zvabiwa mhiri kwemisara yatinodyidzana nayo nedzimwe nyika, tinenge taakushanda neinonzi Interpol pachirungu. Zvichireva izvo kuti vanenge vaita ukopo-kopo hwavo kana vakabuda munyika, tinodyidzana nehama dzedu dzinotibatira, dzingave mbavha idzi dzine dziri kune nyika idzodzo. Kana paine zvinenge zvawanikwa zvakare zvine nzira yazvinofambiswa nazvo kudzoka nekuti netidyidzana. Isuwo zvakare tikabatawo mbavha dzekune dzimwe nyika, tinenge tichidyidzana takadaro. Ndo pachirungu pamunozombonzwa vamwe vachiti taakudzoseredzwa nyaya yekuti vanhu vanenge vauya vopara mhosva dzavo votiza vaenda mune imwe nyika, vochizodzoserwa kuti vanotongwa kunyika dzavanenge vabatwa. Zvinosanganisira futi zvakare kudyidzana kwandataura, kuti kana waparira mhosva unodzoserwa kunyika kwawaparira mhosva kuti unotarisana nemutongo wakafanira. Kana zvinhu zvabatwa zvinodzoserwa kunyika kwazvinenge zvabva, sekutaura kwandaita. Ndinotenda. Tinotenda. Supplementary. Supplementary. Honorable Mujay. Ndinoda kutenda nemhinduro yapuwa naMinister. Ndinoda kubvunza zvataurwa naMinister kuti kune dzimwe nyika kune Interpol. Imhando dzemhosva dzinoita kuti Interpol ibatsire kuti kana munhu apara mhosva atizira kune imwe nyika kuti anosungwa ikoko. Kune mhando dzemhosva here kana kuti mhosva dzose ukatiza unongonotsvaga wobatwa neInterpol? Ndatenda. Zvita. Honorable Leader of Government Business. Ndinotenda vanoremekedzwa. Ndotenda zvakare vanoremekedzwa Honorable Mujay nemubvunzo wavabvunza. Mhosva yese ikanzi iri criminal hazvisina nemhando yekukura kwayakaita, nekuti kutozonzi yava mhosva zvaakureva kuti yava mhosva. Saka zvinoita kuti munhu adzoserwe ndezvekuti anowana mutongo, pachirungu inonzi presumption of innocence. Munhu wese kana asati atongerwa mhosva anenge asati ava musungwa. Saka chikonzero chekudzosera munhu ndechekuti anotarisana nematare ekunyika kwake nematongerwo emhosva zvichienderana nekunzvimbo kwaanenge achibva. Saka bandiko ekudzosera vanhu nderekuti munhu anowana mutongo, kwete wekuti arovererwa, asi kuti aone mutongo wakakodzera nemhosva yaanenge apara. Tinotenda. Supplementary. Tinotenda. Supplementary. Honorable Matondikanganwa. Honorable Metu. Nanambo kanganwa yawana. Supplementary. Honorable Mete. Mubvunzo wangu ndakatarisana nezvabvunzwa naHonorable Shongedza. Vakanyanya kutarisana nemidziyo inenge yabiwa yozowanikwa iri mune imwe nyika. Takatarisana nyika dzakatipoteredza, pane dzimwe dzisiri muInterpol.
so ndo pavanga vachibvunza kuti mudziyo wangu ukabiwa ukazoonekwa uri munyika isiri mubandiko reinterpol ndingaita sei. Saka indiri kuwedzerera ndichiti ndeupi urongwa hwehurumende mukuedza kunyengetedza nyika dzakatikomberedza kuti dzese dzipinde mubandiko reinterpol kuitira kuti tikabirwa zvinhu tikazozviona zviri kunyika idzodzo zvisatinetsa kuti zvidzorerwe zvichiya munyika medu. Tinotenda Honorable Mete. Honorable Leader of Government Business. Tinotenda zvakare vanoremekedzwa mutungamiri wedare reparliament. Tinotenda zvakare Honorable Metu. Zvavanoita nyika dzoga dzoga dzine kudyidzana kwavanhu nadzo inonzi extradition treaties inoratidza kuti paunobviswa mune imwe nyika mune makawirirana kuti patinoti tabata munhu apara mhosva tinozvigamuchidzana sei. Saka ndo zvine zvakanyanyokosha kuti dzimwe dzenguva unoona kuti nyika iyoyo kana tiine chibvumirano chatakaita tinoziva kuti mbavha dzedu tadzibata uyezve tinofanira kunge tichidziendesa. Ndosaka muchiona kuti dzimwe mhosva sekubvunzwa kwazvamboita zve zvakuenderana nekuti nyika yekudyidzana kwatakaita takataurirana kuti tikaona vanhu vanenge vachitibira mombe tichadzosa ndapa semuenzaniso, tikavabata kumhiri kuno tinovadzosera kwenyu voya vozorangwa. Saka zvibvumirano izvi zvinoitwa munyika dzoga dzoga nekudyidzana kwadzine dzichiita. Ndinotenda. Supplementary. Tinotenda. Supplementary Honorable Mshoriwa. Thank you, Honorable Speaker. Honorable Speaker, I wanted to find out from the Honorable Minister. Interpol has got 4 regional offices, and one of them is actually housed here in Zimbabwe. My question, therefore, is to say, what are the challenges that we have as a country in terms of utilizing our hosting of Interpol regional office to ensure that equipment that have actually been stolen from Zimbabwe and found in other countries is quickly retrieved once it has been found, rather than the situation where we have at the moment that most equipment, once they leave our borders, it's difficult to then get those equipment, especially motor vehicles. Honorable Minister. Ndinotenda vanoremekedzwa mutungamiri weparliament. Since he is asked in English, let me revert to English and to thank Honorable Mshoriwa for that very important question. Like I indicated, in terms of issues to do with the laws of a particular jurisdiction, it actually depends, like he has indicated, the issues of motor vehicles, which I do concur, that in some instances it might be even difficult. It's just like even if you see at our borders, we might be having a number of vehicles that are in the custody of ZIMRA, and trying to retrieve those might also be a lengthy process. So I do agree with him, and I'm sure as we also go through issues to do with engaging other stakeholders in terms of our neighboring countries, if there are such issues, I will engage my colleague minister so that they expedite the process of exchange in the event that there are assets that are supposed to be coming from across to another destination. Thank you, Madam Speaker. Thank you, Honorable Minister. Honorable Murobezi. Thank you very much, Madam Speaker, for giving me the opportunity, and a very good afternoon. Madam Speaker, my question to the Honorable Minister is, may the Honorable Minister inform this House on the integrated policy framework which is in place to govern inland waterways as part of Zimbabwe's transport systems, ensuring strict vessel safety standards, climate resilient infrastructure investment, and equitable access for rural and cross-border communities whose livelihoods depend on water routes for mobility, trade, and tourism, so that no one ministry ducks on responsibility. I so submit. Thank you, Honorable Murobezi. Honorable Minister.
Thank you, Honorable Madam Speaker, ma'am. And let me also thank Honorable Murombezi. Indeed, there is traveling through the waters is also one of the modes of transport world over. And in our particular case, we've got Inland Waters Shipping Act 1306 that actually governs the operation of our maritime, whether they are vessels, and there are prescribed ways on how one is licensed, one operates, how one reacts when there is a disaster. So it's given, it's clearly stipulated in the Inland Waters Shipping Act. And you find that in that act, it specifies the safety concerns like what she's highlighted. And it is something that we must, as a nation, embrace, that it's not an anomaly to go through a ferry boat or a boat. It's given in the instance that it might be economic, it might be shorter and faster. So at the end of the day, these are some of the issues that we'll then look at. But normally when you look at our case, at times if one travels by water, then one might think that it's an anomaly. No. And we've got such instances where people are living across and they rely heavily on the ferry boats. So I really agree that yes, as we then have such ferry boats, issues of safety are of paramount importance, and they are well articulated in the piece of legislation that I have highlighted. Thank you, Madam Speaker, ma'am. Supplementary. Thank you, Honorable Minister. Supplementary, Honorable Murombezi. Thank you very much, Madam Speaker, and I'd like to thank the Honorable Minister for that response. My supplementary question to the Honorable Minister is, Madam Speaker, recognizing that inland waterways touch on transport, local government, environment, tourism, and disaster management, I would like to find out the whole of government mechanism that exists to coordinate policy and enforcement across these ministries, Madam Speaker, so that our waterways are governed as a unified national system rather than left to fragmented mandates which operate in silos. I so submit. Thank you, Honorable Minister. Thank you, Honorable Madam Speaker. Let me thank Honorable Murombezi for articulating very well the composition of the waterways that she has alluded to. And indeed, this is not an isolated sector like what she has indicated. If you approach a harbor, you get a ticket from the impacts, like I'm giving you an example. So already you are involving another ministry. Then as you navigate, there are also another ministry involved again. So these are issues. And in terms of this piece of legislation, it's not like we are fragmented. And you have seen now that with my condolences, especially to the Kariba boat disaster, but if you have seen, the disaster management falls under local government. And you have seen the local government minister coming in, because this is a disaster management scene. But it doesn't mean that it hinges on the Minister of Local Government. All other departments, MDAs, will then fall into place. But it is for coordination's sake that now, since it's classified a disaster, then we feed into the Minister of Local Government with coming from our own ministry. But it's not a silo approach. It's the whole of government approach where we feed into the disaster management, get instructions on how we proceed. So that is not the end. That's why I'm not hearing Minister of Transport speaking, Minister of Environment speaking, and Minister of Home Affairs speaking. But we've now collaborated ourselves in terms of the whole of government that she's advocating for. So indeed, this is the architecture of the waterways, that yes, there are various players, but whenever it's a disaster, we then fall under a ministry that superintends over disasters. Thank you, Honorable Madam Speaker.
Supplementary. Thank you, Honorable Minister. Supplementary. Supplementary, Honorable Karenyi. Mazvita mubati wechigaro, mubvunzo wangu wekuwedzeredza nekuteerera kwandaita minista vachizobata matambudziko anowapo kuti nekupedzisira dambudziko richinge rauya hatichazivi kuti department rinofanira kutaura nderipi. Zvanga zvadii kana kuti urongwa hupi hungaitwa nehurumende kuti panzvimbo yekuti vanhu vaone zvifambiso zvokufamba mumvura sekunge zvakachipa, hazvingakwanisi here kuti iwo sehurumende kunge kuinewo migwagwa inogadzirwa inoita kuti vanhu vafambe vachishandisawo dzimwe nzira dzakaita semabhazi kana dzimotokari pane kunge vachimhanyira kumvura kuti ndiko kwega kunenge kwakachipa. Mazvita. Mazvita, Honorable Minister. Tinotenda vanoremekedzwa mutungamiri wedare rino reparliament. Ndotenda zvakare Honorable Karenyi. Nofunga pawataura kuti tikaona munhu wese achingotaura ndosaka paye pandamisikidza kuti kana richinge yanjodzi yenyika munoona gurukota relocal government rinoona nezvecivil protection unit raakutaura. Hazvireve zvavari kutaura ndezvemusoro wavo, vanenge vachitaura zvavari kukoordinata kubva kumapazi ose ehurumende. Saka hatingati pane paakushaya munhu anenge achitaura kana pachinge paita dambudziko, nekuti civil protection unit ndo painopinda. Ndosaka muchiona kuti kungave kumugwagwa kukaita dambudziko, angave mafashamu, ingave dutu mupengo rikasumuka, munoona vapinda sezvo richinge ranzi nemutungamiri wenyika national disaster. Saka hatingati hatina munhu anenge achitaura. Saka ndozvamunozoona kuti kana vachinge vaakutaura kudaro isi tinezoitabata. Asi mukutaura kwaitwa naHonorable Karenyi zvinoreva izvo kuti munhu kufamba nemumvura haisi desperation, nekuti itori imwe nzira yekufamba kwacho. Saka tikada kusanganisa kuti munhu afamba mumvura nekuti ashaya pekufamba, zvinhu zvakatosiyana. Ndikakupai muenzaniso wenzvimbo yatiri kutaura yeKariba, tinoziva kuti pakavakwa dhamu pakaitwa Kariba urban, Kariba rural. Zvichireva izvo kuti kutongodamburira nemvura ndo patori padhuze dhuze. Ukafamba nemugwagwa ndo pamaenzaniso wokuti kufamba nemugwagwa tinoona kuti mumwe mugwagwa unobva muKariba uchitenderera unoita zvinambo zvinoita 313 kilometers. Koita futi mumwe mugwagwa uchienda futi kunzvimbo imwe chete uchibva nekukaroi unoita 437 kilometers. Asi munhu ari kuenda nemumvura anoita 80 kilometers. Saka izvi hazvinei nekuti pane rodhi rakadaro hapana, asi zvinoreva kuti munhu asarudza kufamba nemumvura nekuti ndo padhuze ndo panoita. Saka zvinenge zvakanaka ndezvekuti munhu anofamba nemumvura anofanira kufamba nemvura zvakanaka, uyezve zvinoita kuti munhu anosvika. Munhu ari kufamba nemunjanja anofanira kufamba zvakanaka, neari kufamba nemugwagwa neari kufamba nemudenga, dzese imhando dzekufamba. Saka asi zvinoreva izvo kuti kana munhu anenge achida hake kutenderera kuenda makilomita andataura anoita 437 zvakanaka, anokwanisa kuenda nazvo. Asi hazvireve nekuti paapinda nemvura atadza nekuenda. Inenge yasarudzo yemunhu yekuti pandoda kudamburira ndo mashandisiro andoita. Yeunodambudziko rekuti isusu tikaona munhu afamba nemvura toona kunge akanganisa, but itori nzira yekufamba. Asi nzira yekufamba iyoyo zvinoda kufamba, uyezve vanhu vachifamba mune zvakanaka, zvichireva kuti safety yambobvunzwa iye vari kufamba here, kuti vanovimbiswa kuti vanenge vachisvika kwavanenge vachienda. Ndinotenda. Supplementary, Honorable Shinanzvavana. Maita henyu mubati wechigaro. Mubvunzo wangu wokuwedzera kuna Honorable Minister ndewekuti kunyange sarudzo iripo, asi hataizoonawo here kuti kuzowandirwa kwemumvura kureva kuti rodhi racho harizi kufambika, rakareba hongu makilomita avataura, asi ririko here uye rine zvekufambisa here, mabhazi ariko here. Tinoona sekunge kuti kuzowandisa kwemumvura haisi choisi zvayo pese, asi kuti kwanga kusina chimwe chekubatsirika nacho, rodhi riri kunetsa kufamba. Honorable Minister. Ndinotenda vanoremekedzwa mutungamiri wedare rino reparliament. Ndotenda zvakare Honorable Shinanzvavana. Sekutaura kwadaita ndinoramba ndichidzoka zvakare kuti mugwagwa unenge uriko asi wakashata. Zvinhu zviviri,
zvichireva izvo kuti munhu anogona kuti paanga achitora nhambo dzinoita maawa 2 kana 3 anogona kutora maawa 5 kana 6. Asi handizvo zvinoita kuti munhu asarudzire kufamba nemvura, nekuti sekutaura kwandaita ndichipa muenzaniso wenzvimbo yatiri kutaura nezvayo. Chero mugwagwa wakanaka hapana munhu anoda kufamba nemakiromita anosvika 400 andataura zuva rese uchifamba. Imo mumvura macho kana uchinge uchidamburira, kana uchifamba mune zvakanaka, hapana chinokutadzisa kufamba nemvura, kutofamba. Saka hatisi kureva kuti vanhu wawanda mvura, nekuti mukada kuona vanhu vanofamba nemvura vanoenda vachimira, havasi kungonanga tinoti pachirungu mafishing camps aripo. Saka vamwe vanhu ndevemabhizimusi ekuti vari kuziva kuti kuenda pafishing camp yakati, chero paine road anenge ada kunomira pafishing camp yake, achinomira pane imwe zvakare kusvika anosvika kune nzvimbo yaari kuenda. Saka izvi hongu tisiri kutiza kuti migwagwa inofanira kunge yakanaka, but handizvo zvekuti tinoti vanhu vamanikidzwa kuenda mvura nekuti vashaya mugwagwa. Isarudze kuti mabhizimusi ava ari kuita anodyidzana nekumvura mandiri kutaura. Asi zvakanaka sekutaura kwandaita kuti ndipe imba ino kuti izive kuti mvura iripo, chakanakira kunge munhu afamba nemvura nekunge atenderera zvii zvinenge zvichiitika. Uyezve ndichitenda ndichiti mudare muno ndinofanira kuti mubvunzo uyu wasumudzwa munguva yakanaka yataakuenda yebhajeti. Ndinokuvimbisai kuti kana taakuenda kubhajeti, ndo imwe mugwagwa unonzi Karoi Binga cross date, une zvinhambo zvinosvika 464 kilometers. Tikazoonawo mugwagwa uri mublue book ndingafare zvikuru kuti mugwagwa waye wapiwa homwe nemba ino. Mugwagwa waye unotibatsira kana usiri kuenda kucross date, tinobva tati Karoi Siakovhu Mola Shalala wakuita mwa 437 wandataura we. Tikaona urimo futi, ndipika munotipa mari homwe yacho, tingatiende zvikuru. Asi ndichikupai muenzaniso kuti tikati Karoi Binga cross date, tine mabridge anokwanisa kuita 19 mumugwagwa wandataurawo. Tine anonzi makalahari soils, ivhu ridete riye rekuti kana kuvaka kwemugwagwa rinenge richinetsa. Zvekuti mugwagwa iwoyo patinotumira nyanzvi dzedu dzinoenda kunoona pachirungu yamune muchiti quotation, unosvika 950 million to 1 billion. Mugwagwa wandataurawo kuvandudzwa nekuda kwezvivakwa zvirimo mumugwagwa imomo zvandataura, mabridge hobo, nekuda kwemakalahari soils yedu, nekuda kwekureba kwawo. Zvisinei izvi nekuda kweSecond Republic takatopedza kuti tinge tichidyidzana neprivate sector kugadzira mugwagwa uyu. Saka zvimwe zvatinenge chibatsira homwe yehurumende, kuti hurumende haingatakure mugwagwa we 1 billion iri yega, inodawo kuti private sector tive chibatsirana. Saka ndozvezvimwe zvatiri kuita, hatina kugara kuti tivandudze mugwagwa iwo wese. Saka ndichidzoka kuna Honorable Karenyi, hongu solution yekugadzira mugwagwa ndozvezvimwe zvatiri kuita izvi, kuti vanhu vange vaine mugwagwa unenge uripo, kwete kuti uri kungobatsira vanhu vari kugara mukariba rural chete, but mugwagwa uchatibatsira kune vari kubva kuZambia varida kuenda kuVictoria Falls. Havachatenderera, vanenge vakuti vakangosvika mukaroi vobva vati Binga voti cross date vakutoenda kuVictoria Falls. Saka ndozvezvimwe mabandiko social welfare. Honorable Speaker, tinoona makurukota kana maministries anoita nezvemadzimai vachicherechedza zvikuru madzimai vachibatsiridza kumacommunities kwatinobva, vanoitawo zvevechidiki saizvozvo. Mubvunzo wangu kuna minister anoita nezvesocial welfare ndokuti vane urongwa hupi kubatsiridza kunyanya vanorarama nehurema kumisha uku. Madam Speaker, vanhu vanorarama nehurema vari kushayiwa kubatsiridzwa nemawheelchair nezvimwe zvakawanda wanda, nokuti kune vamwe vanhu vanorarama nehurema vokuti haakwanisi kufamba, haakwanisi kuenda kutoileti, and hatisi kuona mabandiko kana kuti madistrict officers avo kumacommunities kwatinobva vachiteverera kana kuti vangava nedatabase here rinoratidza kuti mudunhu rakati mune vanorarama nehurema hwemhando iyi vanosvika zvikamu zvakati saizvozvo, kuti vakwanise kunge vachivabatsirikidza. So tinosangana kuti kune vamwe vanorarama nehurema kuti anambogara kana wheelchair, Madam Speaker, ane makore anodarika 20.
Saka mvunzo ndokuti ndezvipi zvavanoitawo kuti vabatsire avo vanorama neurema kunyanyanya kumamisha maita basa. Mazvita, Honorable Acting Leader of Government Business. Ndinotenda vanoremekedzwa mutungamiri wedare rino reparamendi. Ndinotenda zvakare Honorable Chuma. Ichokwadi mubvunzo wavo wavasimudza wakakosha zvikuru, nekuti nehama dzedu dzimwe dzinorarama dziri muhurema, izvo zvinoda nekuzvikonzero zvekuzvarwa nazvo nezvikonzero zvekuti unozongoremara wakura zvakasiyana siyana. Asi tinoziva kuti tine bandiko redu resocial welfare ratinoziva kuti maprovinsi edu ose tine vashandi vehurumende vakamirira kutora zvichemo. Ndo pamunoona vamwe vaya vanenge vasingakwanisi kana kunoripira kungave kuzvipatara vachibatsirwa nesocial welfare. Saka ndingatendesei kana kuine nzvimbo yavari kuda kuti tinge tichitarisa, nekuti mutemo wehurumende ndo wakatomiskidzwa kuti tinofanira kunge tichibatsira vanhu vakadaro nebandiko redu resocial welfare. Asi kana kuine nzvimbo yavatadza kuti vangadome kuti zvisazoita kunge wava mubvunzo wanangwa kune imwe nzvimbo isiri wepolisi, vakasununguka kuti vakatinyorera titsvakurudze kuti sei zvisiri kuitika saizvozvo. Ndinotenda. Supplementary. Tinotenda. Supplementary. Honorable Chuma. Maita basa mubato wechigaro. Semuenzaniso wandapa pakutanga kuti tikatarisa ministry inoona nezvemadzimai kana nezvevechidiki kana kuti nezvemitambo, tinovaona vachibudikira vachibatsiridza madzimai kungava kuita maprojects, vachibatsiridza vechidiki kuvasimudzira mabasa emaoko zvakawanda wanda. Asi iri ministry hatisi kuonawo pavari kunopa kana mawheelchair, nokuti ndo chinhu chikuru chavanotarisira vanhu vanorarama neurema, nekuti vamwe vacho vanenge vasingakwanisi kana kuzvibatsira. Haisi nyaya yekuti kwazvinoitika hako kwakawanda, asi tinoti kana zvanga zvichiitwawo ivavo vari mubandiko iroro kumadistrict nekumaprovinces vachiita izvozvo, dai tichizvionawo zvichiitika. Iniwo hangu kwandinobva hakuna. Honorable Minister, maita basa. Tinotenda Mazvita. Honorable Chinai. Madam Speaker, ndafunga kuti vanga vachingotenda usiri mubvunzo. Saka mamusingateereri. Honorable Minister. Thank you very much, Madam Speaker. The issue of assistive devices, including wheelchairs, is coordinated by the Ministry of Public Service, Labour and Social Welfare. And in the ministry, we have a disability department under the social welfare sector. Wheelchairs and other assistive devices are given by the ministry. But we also have a number of partners who also give out. I'll give instances where we are giving out. We run a number of exhibitions and also symposiums where these are also given. What is important is that we need to have a register of requirements, and in priority order, then those are honored by our district offices. I thank you. Supplementary. Supplementary. Thank you, Honorable Minister. Supplementary. Supplementary. Honorable Amauswa. Maita basa mubato wechigaro. Mubvunzo wangu wekuwedzera unoti takatarisana nenzira iri kutorwa nevedzidzo dzepamusoro dzine unyanzvi hwekuita ma-innovation. Pane here urongwa hurumende hwekuti zvinhu zvakaita sema-wheelchair atinoona sekuti haanganyanyi kugosha kugadzira, agadzirwe muno munyika kuita kuti hama dzedu dziri kurarama nehurema dzikwanise kumawana
kubva muno munyika, sezvo simbi dzakugadzirwa kumanhize, chii chingatadzisa kuti mawheelchair agadzirwe muno? Tatenda. Thank you. Honorable Minister. Thank you, Madam Speaker. That is a very good point, where if we manufacture locally, those will become cheaper and become readily available. However, this also presents an opportunity for the private sector to get into the space and manufacture this. At the moment, we have very few manufacturers of, say, for example, limbs. But however, under NASA, we have, under the rehabilitation window, we have now started manufacturing these at the Bulawayo Rehabilitation Center. So that is going to make these available, but this availability of limbs and other assistive devices is going to be limited to those who are contributing under NASA. However, for the greater population of the country, it will be important to have a wider manufacturing base, and the public, the private sector could take advantage of that opportunity. I thank you. Supplementary. Thank you, Honorable Minister. Supplementary. Supplementary. Supplementary, Honorable Mushoriu. Thank you, Madam Speaker. Madam Speaker, I want the Honorable Minister to advise us, this House. The Ministry of Public Service is one of the ministries, according to the Minister of Finance in his mid-term budget. It had 8% on the utilization of the 2026 budget. And when it comes to the line on disability, it's actually at 0% up to 30 June. The question, therefore, is the Honorable Minister, can you advise this House, where is the problem? Is the problem on the procurement processes within your ministry, or the problem lies with Treasury? Because your ministry is at 8%, the average is around 40-something%. Where is the problem? Because our people are suffering, the disabled, and even those people that needs to be assisted under BIM. Is the problem on the procurement and processes and administration of your ministry, or it lies somewhere else? Because 8% is just too little. Honorable Minister. Thank you very much, Madam Speaker. Well, the issues of the percentages, they are debatable. The figures that I have are slightly different, but what is critical and what is true is that budget utilization is still very low. That is a fact. But then on the 8%, I'm not very sure then. Madam Speaker, the issue of budget utilization is dependent on two factors. That is one, disbursements or budget releases by the Ministry of Finance. And secondly, cash availability. So if the releases are funded, then the procurement process is not really a problem, because procurement processes in government are standard. So that should not be a problem. But then the problem comes when you get to support, cash support. So the real issue is to do with what we have to do to correct that scenario. And several measures have been put in place, discussions have come through, and then we now have created a platform where our ministry, led by the Deputy Minister of Public Service, Labour and Social Welfare, and the Deputy Minister of Finance, co-chair a committee where these follow-ups are then done, so that we can try and pressurize for these releases, and then utilization can then rise. So it's a matter of concern to us, and we only wish that these could be honored. And it is our belief that with this new mechanism of co-chairing of a committee to deal with this budget issue, we are going to realize some success. I thank you.
Supplementary. Thank you, Honorable Minister. Supplementary. A supplementary akwana. Next time. New question, Honorable Tim Komberi. Thank you, Honorable Speaker, ma'am. My question is directed to the Minister of Primary and Secondary Education, and allow me to commend the government for the successful rollout of the primary and secondary education heritage-based curriculum, which is actually producing learners with practical skills. My question, Honorable Speaker, ma'am, to the Minister is that given the 6.2% economic growth projection currently is anchored on industry and agriculture, what is the government doing to strengthen STEM, agriculture, and vocational training, or in vocational subjects in primary and secondary schools to align with NTS2 and Vision 2030? Thank you. Thank you, Honorable Mkomberi. Honorable Minister. Good afternoon, Honorable Speaker. May I thank Honorable Mkomberi for such a pertinent question on the efforts that we are rolling out to strengthen STEM education, TVET, as well as ensuring that agriculture is taught. I want to thank the government under the astute leadership of Dr. E.D. Mnangagwa for introducing the heritage-based curriculum. The heritage-based curriculum is very important because we inculcate critical thinking skills in our learners, problem-solving skills. We endeavor to give life skills to our students. Because of the importance of the heritage-based curriculum, the African Union Commission on Education has recommended that the entire African continent should follow the example of Zimbabwe. And also because of the significance of the heritage-based curriculum, His Majesty the King, King Charles III, decided to invite one minister to England in 2025 because of the similarities that do exist between his harmony philosophy with the heritage-based curriculum. And Honorable Speaker, yours truly became an invited guest of the King of England, where I went and had interaction with the King. The heritage-based curriculum, Honorable Speaker, is aligned with the national trajectory, with the national vision of His Excellency the President, Vision 2030, of ensuring that by 2030 we have an upper middle income society. Because of the importance of education, education is the only way that we can uplift our standards of living. Education is an enabler that creates opportunities for the youth. It is a driver of economic development and economic growth. We have embarked on several ways of ensuring that education becomes an important tool which has a transformative impact.
I want to quote one statesman who says, quote and unquote, education should produce goods and services that our people need. If education fails to produce goods and services that our people need, that education is useless. Close quote. And that person is none other than the President of Zimbabwe, Comrade Dr. Idi Mnangagwa. Honorable Speaker said, TVET, Technical Vocational Education and Training, is one of the major pillars of the heritage-based curriculum, where we are rolling out technical skills. We impart those skills to our learners from the infant school right up to upper 60 level. We now have government technical primary schools. We have the propensity to ensure that in every district we are going to introduce those government technical primary schools. Among the technical skills that we are offering in our schools, both primary and secondary, include agriculture, metalwork, electrical engineering, motor mechanics, and many others. A student in Form 2 can write examinations in electrical engineering and through Hexico as an examining body. For any electrical challenges that do happen in the schools, in their homes, they don't hire an electrical engineer or an electrician. Those electrical problems are addressed, are fixed by our students. Motor mechanics is another discipline that we are offering in some of our schools. For example, if you go to Bulawayo at St. Columbus, girls in Form 1, in Form 2, they are already motor mechanics. They are training to earn a living. When they complete O-level, those students may choose to proceed to a technical vocational college and may practice motor mechanics as a source of livelihood. We want our learners to be job creators and not to be job seekers, because we are having this heritage-based curriculum. On STEM, STEM is very important. The government, through the wise counsel of the President, in 2026 constructed 40 science laboratories in Matabeleland South. And these were all commissioned by the President. As we proceed to Mashingo for the independence celebrations, we are targeting to build not less than 50 science laboratories, not less than 50 computer laboratories. STEM is very important. We value science, technology, engineering, and mathematics. That is the only way we can bring about modernity, we can bring about economic growth, we can bring about economic development. And because we are investing a lot in STEM, we are also investing a lot in... Order, Honorable Minister. Yes, what's your point of order? Thank you so much, Honorable Speaker. With all due respect, Honorable Speaker, whilst we really appreciate the question time period, is the Honorable Minister answering a question or is now doing a ministerial statement? I think there is need to respect the period that we have so that we do the questions.
If he is to do the ministerial statement, then I'm sure he's supposed to be allocated time elsewhere, not now. Because today it's parliamentary business, not government business. Thank you, Honorable Mtsami. Honorable Minister, maybe if you could cut your Honorable your Speaker, response sir, short, a bit short. the question is, I should address STEM, I should address agriculture, I should address HBC, heritage-based curriculum, I should address, that's the question. Does the honorable member expect me to give a partial answer, Honorable Speaker? Say? The answer is no. Order. You may proceed, Honorable Minister. Honorable Speaker, say, we can only achieve the vision of the President before 2030 if we invest in STEM, if we invest in technical, vocational education and training. That's how we can achieve the vision of the President, Comrade Dr. E.D. Mnangagwa, and that is why the African Union Commission on Education has recommended that the entire Africa, the entire world should follow the footsteps of Zimbabwe. I thank you. Supplementary. Thank you, Honorable Minister. Supplementary. Sir, after such a comprehensive response. Yes, Mr. Speaker. Okay. And so when he responds again, don't disturb him. No, it's okay. Go ahead. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I would like to thank the Honorable Minister for his response. He articulated that education is the driver to economic growth, and they've been constructing a lot of laboratories for the sake of improving education. My follow-up question, therefore, is, given a poor run-off result that we've seen previously, I can give an example for June, only ordinary level examinations. Zimbabwean students only got a 3% pass rate. How do we reconcile this, all the efforts that are being made to build the laboratories and doing all these things, yet the results are not forthcoming? I thank you, Mr. Speaker. Honorable Minister of Education. Honorable Speaker, we have seen an increase in an improvement in the results. Every year we have seen a phenomenal rise in the pass rate at grade 7, O-level and A-level. The honorable member should not read much in the June examination because it's an exam for the repeaters. Very few students in the formal education category sit for those exams. So the 3% came from those students who are in school. You should you should wait until November, because in November that's where our students will sit for those examinations. And because of the investments we have done, rolling out 8,000 Starling kits, introducing STEM, rolling out the heritage-based curriculum. In fact, in 2026, we are going to witness the first examination under HBC, and watch the space, there will be an increase in the, an improvement in the percentage. I thank you. Thank you very much. I don't see any further supplementary questions. The next member to take the floor is Honorable James. Thank you, Mr. Speaker. My question is directed to the Minister of Transport. Mr. Speaker, we've heard that a large bulk of money has been allocated to the railways. Could the Minister give us a quick resume on progress on the resuscitation of the rail system? And also my main question is that in days gone by there was a service, a rail car service from Beira to Mutare and Mutare to Harare. Would his ministry consider reinstating this service? Thank you. Thank you, Honorable James. Honorable Minister. Thank you, Honorable Speaker. And let me also thank Honorable James. Indeed, he has posed a very important question pertaining resuscitation of railway, especially our railway line and our locomotives, which are rolling stocks.
that we have on the railway line. And to start by the last part of his question, that yes, we've started rehabilitating the lake that is from Achipana into Mutare to Harare, where we are almost done with the cautions. The cautions will then enable the locomotive to traverse at a much better speed than when there are cautions. And this is what we've done, and we've been working closely with CFM. CFM is just like a NRZ across in Mozambique. So we've been collaborating very closely, and we've done that particular stretch together, especially the problematic Machipanda Mutare, a mountainous area, where we also assisted on that particular stretch. And you find that given the network of our railway line, which is close to 2,700 kilometers nationwide, 9% of that particular coverage is what needs to be addressed in terms of cautions. And maybe that we have also engaged external funders to come up in terms of rolling stock, so that we procure the wagons, we procure the locomotives. And this is what we are doing through Mutapa. As you know, the Railways Act is now administered under Mutapa, and as a ministry we are providing policy guidance, and this is what we are doing. But we are also being briefed by Mutapa that very soon we'll be working and mandating some of the cargo that he has witnessing going through our roads being channeled. Hold on, Minister. Hey, at the top there, what is happening? Honorable Mtsami, Ziwayo, Shatwayo, what's happening there? If you want to converse your interesting stories, you may take them up to the second floor and then come back when you're done. Honorable Minister, please carry on. Thank you, Honorable Speaker, sir. And also to thank Honorable James that indeed we are also inviting the private sector to partake in the movement of goods through our railway line, so that it's not only to government, but you come on board with your rolling stock, and then we reduce on railage as you use the railway line. These are some of the initiatives that we are doing. So you'll find us that when we collaborate closely with the private sector, we then alleviate that burden from NRZ of making sure that we recapacitate in terms of rolling stock. Thank you, Honorable Speaker. Thank you, Honorable Minister. Supplementary, yes, Honorable. Amausa. Maita basambato echipyato nakutenda mindo yakaisvonaka yapiwa naminista. Ndakaita kubvunzwawo minista kuti urongwa hupi hwavainawo pane zvose zvavataura kuti munge mine zvitimawo zvinotakura vanhu zvakanyanya zvakafanana nemuguta reHarare. Matiri kuona kuti mangwanani oga oga vanhu vachienda kumabasa tiri kutora maawa anosvika kana 2 kuti vanhu vabve paWarren Park kuenda kutown, kuti kusaite congestion munge mine zvitimawo zvaitakura vanhu vakawanda. Vakati tsananguriro ipapo vanhu vedu vangafara kunzwa kuti zvitima zvavo zvaivatakura zvichadzoka rini. Maita basa. Thank you. Yes, Honorable Minister of Transport. Ndinotenda vanoremekedzwa mutungamiri wedare reparliament, ndinotenda zvakare vanoremekedzwa Honorable Hamauswa. Ichokwadi chandinotenda ndechekuti vasumudza mubvunzo unoita kuti tijekese. Mukaona bandiko retransport tinodyidzana zvikuru nebandiko relocal government iro rinoona nezvemaguta, angave maruwa angave kumadhorobha, zvichireva izvo kuti kana taakuona mafambiro evanhu mumaguta atinogara aya semwenzanzi wavataura, ndinovimba kuti mukazotitendera gurukota rinoona nezvematunhu uyezve
vari pakati pedu kuti vanenge vakuzotizivisa pachirungu ndo inonzi master plan, pavanenge vachiona kuti vanhu vachatakurwa sei kubva muguta vachienda kumisha kudzimba kwavanogara vachidzoka. Mass urban transportation system ndo inenge ichionekwa nemakanzuro edu vachiona kuti vanhu vatakurwa here. Asi sekuziva kunoita vazhinji, ukapinda mungave mugwagwa matinofamba, munhu wese anenge atadza kuenda kumba kana kuti ashai chekufambisa anenge achiziva kuti iministry of transport. Hakusi kukanganisa hako, asi zvakanaka kuti at least vazive kuti maguta rega rega rine marongero arinoita kuti vanhu varo vofamba sei. Asi tichitaura isu kubandiko reministry of transport zvakare, tine urongwa hwekusimudzira. Tinoziva kuti zvava nemakore zvichitsaurika njanji inobva kuchitungwiza ichipinda muguta reHarare. Pakambotaurika kunzi yasimudzirwa, asi takazoona kuti pataida kunotanga basa iroro vazhinji vakazvigarisa munzira inofamba nenjanji. Saka ndo rimwe futi redambudziko ratinozoona kuti vanhu vanenge vavaka mavananyatsoziva kuti muchafamba nenjanji. Saka zvimwewo zvakare zvekuti gurukota redu nerakutaura kuti pamunozoona vakutaura kuti ingave nzvimbo inenge yasirwa panofamba njanji panofamba mugwagwa, tisavake ipapo kutora kuti pandeyezenge taakuda kumisikidza chirongwa tisazonzi taakupazira vanhu dzimba zvakare. Saka tinotenda kuti kana ichinge huri urongwa hwekuti vanhu vachafamba sei muno muHarare, iyoyo master plan yandataura yemass urban transportation system inenge iripo. Kana muchititendera gurukota vanokwanisa kuwedzera pamaringe nemass urban transportation system. Ndinotenda vanoremekedzwa. Supplementary. Supplementary. Yes, Honorable. Thank you, Mr. Speaker. Can the Honorable Minister clarify whether there is a legal provision in the Railways Act that prohibits the transportation of fuel by road? I thank you. Thank you, Honorable Sagandira. Honorable Minister. Thank you, Honorable Speaker. And let me also thank Honorable Sagandira. That by nature we also register fuel tankers. And they are designed as fuel tankers that have got specific tonnage in terms of what they are supposed to carry. So there is no law that then forbids fuel to be transported using road. Yes, in terms of economic sense, you are talking of using a pipeline, you are talking of using rail, whether they are wagons, but there is no ban in terms of fuel being moved by road. Thank you, Honorable Speaker. Supplementary. Yes, Honorable Mshoriwa. Thank you, Mr. Speaker. My supplementary question to the Honorable Minister is in response to his area response that government has come up with a policy to allow private players to use our railway system to transport goods from one area to the other. Could the minister advise this House whether the government is going to set a timetable, a time frame, to ensure that those people with heavy goods should actually use the railway line, now that the private sector is also now allowed to use the railway line? Because we currently have a situation where you fix a road today, 2 years down the road, that road is no longer passable, primarily because we have got trucks which are carrying heavy materials which should have been carried by the railway line. Now that the government has moved that, come with that policy of saying private players come on our railway line, are we putting a deadline to make sure that these companies that deliver or supply heavy luggage or tonnage of materials are forced to then go to the railway line? Thank you, Honorable Minister. Thank you, Honorable Speaker. And let me thank Honorable Mshoriwa, Pastor Mshoriwa. A very pertinent question. And we are advocating in the ministry, contemplating the same thinking, where we are saying it has to be mandatory now to move certain tonnage from our roads to our railway line. And in some instances, Honorable Speaker said this is deliberate.
Because you find some of the mining companies have also acquired trucks to move their minerals or their ores. And this is a deliberate ploy to make sure to maximize on their business. But going forward is something that we are also saying as a ministry, yes, it will come a time when we mandate through statutory instruments people to move certain tonnage towards rail. But now it's basically through moral suasion, Honorable Speaker, say, where we are saying we've got mining companies, we have to approach them, ask them to also direct. But we're having a problem, which I must warn again, those transporters. It's quite saddening, Honorable Speaker, say, that last week I can give an example. A 30-ton truck was carrying 67 tons on our roads. And you can imagine that kind of tonnage on our roads, damaging our roads, where again in this August House you'll be asked to say, why are your roads getting dilapidated soon after being reconstructed? Surely with a 67-ton on a 30-ton road, that cannot be condoned. And this is something that we are saying as a ministry, and together with this August House, we continue appealing to our people to say, yes, if we are using the road, let's stick to the agreed limits on a particular stretch. And to answer again his question, surely very soon we'll be working on the mandatory movement of goods through rail, and that doesn't stop any private player to also participate. Like I indicated, that it's not only through rolling stock, it can be even through construction, where we also have concession agreements you use, and we've got one already known as BBR. It's a concession agreement. They constructed the railway line, they are using the railway line, and this is something that we can also advocate to the private sector. Thank you, Honorable Speaker. Thank you, Supplementary. Minister. Unfortunately, we have reached the maximum number of supplementary questions. Sorry about that, Honorable James. The next Honorable Member to take the floor is Honorable Mtokoni. Thank you, Mr. Speaker. My question goes to the Ministry of Agriculture. Mr. Speaker, we have seen quite a lot in terms of the implementation of the agriculture, food systems, and rural transformation strategy. My question to the Minister is, how far has the Ministry gone in terms of the production or increasing the production of the national head, particularly in the communal areas, where we have seen quite a depletion in terms of the head through various challenges, diseases. What is the Ministry doing to ensure that the country gets enough head, particularly in the rural communal areas? Thank you. Thank you. The Honourable Minister for Agriculture. Mr. Speaker, I thank Honourable Mtokoni for the question that relates to an important enterprise being livestock in the communal areas. About 90% of our livestock population of 5.7 million is in rural areas. So it is a sector that government looks to protect in order to grow the livestock herd, not only as a social status symbol, but also for the potential economic transformation that the livestock enterprise, if commercialized properly, presents for upliftment of communities towards Vision 2030. It is in this context that the three major areas of attention by government in terms of the agriculture, food systems, and rural transformation strategy have been genetics, disease, and pastures. We are aware that there is a major inbreeding within the communal sector. The bull to cow ratio is not optimal, and therefore we are also introducing artificial insemination by introducing elite indigenous breeds for the communal area. We are also attending to diseases, and in particular, we lost about 500,000 cattle between 2017 and 2021, hence the introduction of the presidential Tikikris program, which has led to a very substantial reduction
in tick-borne diseases. We are also introducing hay baling. Recently, the government distributed 40 tractors with the mowers and balers to the provinces to start the baling program, so that in the lean period we can ensure that our livestock are presented with a supplementary feed program. These are the interventions that have now started to bear fruit. We are beginning to see an increase in the livestock population. Mr. Speaker said last year the Zimstat estimated that the 5.7 million cattle that we have, there had been a modest growth of 2% from 2024. My expectation is that this growth trajectory will be maintained. But livestock as an enterprise principally resides, the responsibility to grow that resides with the communal people who should present their livestock for dipping, ensure that the livestock are treated as a commercial enterprise, and in partnership with government, we can continue on this sustainable growth trajectory. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Honorable Minister. Order. Honorable members from both sides, your voices are getting louder and louder. Can we please be organized? Supplementary. And remember, only one member should be upstanding in the House, please. Order. Order. Let's have order in the House, please. Let's keep our voices down. If there's a serious need for heavy conversation, you are always allowed to go outside and do that. But please, allow the ministers to be heard in silence so that we hear their responses, and also allow the members to ask their questions in silence so that the ministers understand the questions that are being asked. Please. Supplementary, you can go ahead. Thank you, Mr. Speaker. I want to thank Honorable Minister for the response. However, I think in most rural communities, on the deep tanks, the plugged deep tanks, there is a challenge of water shortages. What is the minister doing to ensure that there is consistent water supply so that the deep tanks are operational weekly? Thank you. Honorable Minister for Agriculture. Mr. Speaker, I thank you, Honorable Mtogonyi, for the supplementary question. Of the 4,212 deep tanks in the country, many of them are functional during the rainy season, and as we get into the drier period, many in the drier regions, of course, also dry up. What we are focusing on is the 1,620 wards that we've identified as at risk, and in regions 3, 4, and 5, where we would like to establish what we call ward drought mitigation centers. And this is a center where we will choose where to drill a more prolific bore, and we have associated village business units, a spray race for cattle, but also a feeding trough. So that's the intervention that we are currently undertaking. And the more prolific ones, recently, from January to the end of July, we also solarized bowls, 210 bowls associated with some of the more prolific deep tanks. We also recommend that under the Presidential Blitz Tigris program, which now involves a pour-on, that the 1 million or so cattle owning households will be able to access some tick grease or a pour-on, which they should administer at the local level, at the household level, to try and mitigate this water shortage. Thank you, Mr. Speaker. Thank you very much. Order, order. In terms of standing order number 68, time for questions without notice is expired.
So we move to questions with notice. On a point of order, Mr. Speaker, sir. Yes. I move that the time may be extended by at least 15 minutes. Who seconds that? I second. Okay. Any objections? No objections. Okay. So we will extend the questions without notice time by an additional 15 minutes. So I the supplemental, Mr. Speaker. You may as well take the floor. Thank you, Mr. Speaker, sir, and thank you to the Honourable Minister for Agriculture for his response. My supplementary question, Mr. Speaker, sir, is that the Minister told us that there is roughly around 5.7 million head in the country. And I just wanted to check, in terms of the recovery and growth plan, the AORGP that was launched in 21, the five-year policy framework up to 2026, would you say, Honourable Minister, that this plan has actually been a success? And if it had not been a success, what were the challenges that we have actually encountered in this plan for the past 5 years? Because my view was that maybe by now we should actually have a head of probably close to 7.5 million if the envisaged plan as it was launched in 2021 had been followed through. Honourable Minister. Mr. Speaker, say I thank Honourable Shoriwa for the supplementary question. And the simple answer to his question is yes, the plan has been very successful. That's why we are seeing growth in the sector. Thank you, Mr. Speaker, sir. Thank you. I don't see any supplementary. We move forward. The next member to take the floor is Honourable Metru. Mubvunzo wangu uri kuenda kugurukota rezveutano. Takatarisana nenyaya yevabereki vazhinji vari kuzvarira vana vavo mudzimba nekuda kwekuremerwa nemari yekubhadhara maternity fees. Ndehupi urongwa hwehurumende mukuderedza mari inobhadhariswa vabereki kunyoresa mimba? The Deputy Minister of Health. Tinotenda mbato chigaro tichitenda mubvunzo waHonourable Metru. Ndisingazivi zvangu kuti kana vane nzvimbo dziri kubhadhariswa kunyoresa pamuviri, asi kunyoresa pamuviri mutemo wehurumende uripo izvezvi, kunyoresa pamuviri mahara, asi chinozowanikwa mune zvimwe zvipatara kunyanya zvemakanzuru ndo zvinozochaja vanhu avanoti madelivery fees. Saka izvezvi tiri mubishi kugara navo pasi kuti vabatane nehurumende vabvise mutemo wavakaisa kuma-local authorities avo yekuti munhu ngaabhadhare mari yekuti madzimai asununguke. Ndosaka muchiona takatanga muno muHarare takanoita pakubatana neveHarare City tichinobatanidza nemabvuku polyclinic yatave iyo kuti vanhu vese vanodhilivhara pamabvuku havachajiwi, nekuti tine vashandi vedu vehurumende vanobhadharwa nehurumende vari kuinda kunobetsera ipapo. So programu iyo futi takaindisa kuStonebridge. Programu iyo futi tinoda kuisa munzvimbo dzese dzemapolyclinic ari mumaguta. Kana kuri kumamisha hatina makliniki, kana ariko daikumbira vatipewo mifananidzo yemakliniki ari kuchaja, nekuti makliniki mazhinji ari kumamisha ari emaRDC anoshandiwa nevashandi vedu vehurumende vasina yavanoda kuita cost recovery, nekuti ndo pamunoona kuti chavangangochajiwe chambokambosumudzigwa nhau muno yanga iri nyaya yekuchajiwa mari yeambulance kutakurwa kuenda uko kuti vabhadhare mafuel, asi
ministry yakazokwanisa kuzvigadzirisa nekubudikidza neministry of finance kuti tive tinowana mari idzodzo kuti vabereki especially madzimai akazvitakura asawanikwa achisunungukira mudzimba nenyaya yekuti hakuna mari, havana mari. Ende izvozvo zvinoita kuti zvitibatsire sehurumende kuti yatinotiyo maternal mortality neonatal mortality rate zvidzikire pasi. Ndosaka tichitiye zvino tikaona pari kubhadhariswa tiziviseyo, nekuti takatovanyorera kuti maternity cases vanofanirwa kuita pachena kuti madzimai asazvarire mudzimba. Tatenda. Supplementary. Thank you. Yes, Honorable Metu. Mutsvagiridzo yandakaita, Mr. Speaker, zvipatara zvekumaruwa zviri kuchaja mari inosvika iyo pa$10 kunyoresa mimba. Zvipatara zvemumadhorobha zviri kuchaja mari inotambira pa$20 kusvikira pa$40. Ende zvipatara zvandiri kutaura nezvazvo zvipatara zvehurumende pamwe chete nezvemakanzuru. Saka inini ndiri Order, Honorable Metu. Order. Order. Yes, what's your point of order, Honorable? Point of order yangu ndeyekuti kumamisha kwatinoita ise madzimai tinotakura pamuviri tinongonyoresa pachena. Ndangoda kuti Honorable Metu ngavataure chokwadi. Order. Take your seat. Order. Maybe to make this easy, Honorable Metro, the Deputy Minister stood up and answered that as government policy, pregnant women should not be paying anything. So if at all there is a particular case or particular hospitals or clinics that are charging, maybe can you put this in writing so that the ministry can now go and do their investigations and probably correct what is being done there, because clearly it's against government policy. So I don't think I will allow the supplementary question, because the minister is stated the policy of government. But if there is a particular clinic or a particular hospital charging, please put it in writing and put it as a question, as a written question, or you are free to actually approach their offices with that information. It will help a lot. I hope you understand. Thank you. Point of privilege. Yes, point of privilege. Yes, what's the point of privilege? Order. Point of privilege yangu ndikukumbirawo, Mr. Speaker, kuti gurukota rezveutano vandiratidze pakanyorwa government policy yekuti zvipatara hazvibvumidzwi kubhadharisa madzimai mari yekunyoresa mimba. Ini ndichatora gwaro iroro ndoenda naro kuzvipatara zvacho kuitira kuti madzimai aya aregedze kubhadhariswa, nekuti vanogona kunge vachibhadhariswa vasingatozivi. Asi kana gwaro ravapo tikandorinamira panotice board, madzimai edu acharegedza kubhadharisa kunyoresa mimba, both pazvipatara zvemakanzuru, zvehurumende nezvekumaruwa. Thank you. It's all in order. Like I said, their offices are very free for you to approach them and get that document. And also, like I said, it will be very helpful if you supply them with the hospitals or clinics that are doing that, because already they are breaching a government policy and they need to be dealt with. So I would like you to take this to his office and make sure that it's implemented. On a point of privilege, Mr. Speaker. Yes, supplementary. On a point of privilege, Mr. Speaker. Supplementary. On a point of privilege. Yes. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, dare rinobatsirika zvakanyanya kana tikatenderwa kuti honorable minister vezveutano vatipe policy yacho tose tibetserekewo. Tikati honorable Metu vaende kuofisi yavo honorable minister hapana zvotagona. Kunyange vakatarisa imba ino Mr. Speaker, vanoda kubetserekawo negwaro iroro rinotaura kuti havabhadhariswi. Ndatenda. Ndofunga ndazvitsanangura izvo kuti vataura kudhara kuti government, hurumende haisi kubhadharisa vanhu. Saka kana wakuda gwaro, enda kuofisi kwacho ndotoda gwaro. Havangaope gwaro pano. Hatisi kupikisana zve. Hatisi kupikisana. Yes, supplementary, Honorable Kareni.
Mazvita mubati wechigaro. Mubvunzo wangu wokuwedzeredza Mr. Speaker. Munhu wese mudare rino anobvumirana neni kuti kubuda pano kuenda pane inonzi government hospital, Mr. Speaker. Zvimwe zvacho tingangotora nguva kuti tihwande kuseri kwemunwe. Mr. Speaker, kana ukaenda kumusha kukanzi kadhi chairo chairo, Mr. Speaker, remudzimai akazvitakura rikanzi $10, Mr. Speaker, ndokutobhadharisa kwacho ikoko, Mr. Speaker. Kana tichiti isusu user fee yekuti munhu akazvitakura anonozvara mahara, kureva kuti kungobva kumba nemimba yangu nekuenda kuchipatara kadhi rangu rotonyorwa. Saka Mr. Speaker, minister ngavatibatsire kuti kubhadharwa, asi madzimai aya onozvara onzi cesarean section uya ne150 iye asina ozonozvarira mumba mwana wake ofa, hakuzi kubhadharisa here, Mr. Speaker. Kubhadharisa, Mr. Speaker. Thank you. We want the ministry to own up. Thank you. Please take your seat. Honorable Deputy Minister, could you please, again for the benefit of those that do not understand you, explain the government policy on payment of Honorable Madziwanika? Chimbonyarara izvi. Tikupeyika minister kuti vakupindurei. Manje mukazoita noise futi zvinobuda here. Honorable Deputy Minister, please, may you assist the House on that matter. Mr. Speaker, before he clarify, Mr. Speaker, we have raised the issue of 150 for cesarean section. He must answer the cesarean section, Mr. Speaker. Please take your seat. This is not a bill. You can't just stand up and talk. No, when you want to raise, when you want to say something, you either rise on a point of order or a point of privilege. You don't just stand up and talk. No, it's not fair. It's not fair at all. No, it's not fair at all. You can't do that. You are a seasoned member of parliament. No, I will not accept that. We only do that, yes, in bills, not in this august house. No. Honorable Deputy Minister, please go ahead. Ndoda kutenda chakanaka ndechekuti vanhu vese ruzhaugo ndegwekuda kuti vanhu vapone. Chekutanga tinoda kutenda kuti patinoita bhajeti tikaita noise yose tinopiwa mari. Chechipiri, mubvunzo wokuwedzeredzwa wandiri kuda kutaura ndewekuti maternity policy yemuno munyika yemadzimai akazvitakura it's free. Hakuna mudzimai akazvitakura unonzi ngaabhadhare. Ndokusaka kwese kuri kugara vanhu kune makliniki ekuti enda unonyoresa mudzimai wese pakliniki iri padhuze newe. Kana wanyoresa, vashandi vezveutano vachakuongorora vachigara vachikucheka vachifamba newe kuti vaone kuti nhumbu kana pamuviri pari kufamba zvakanaka here. Chinosungirwa mudzimai wese, tiri kutaura vakanangana nevari kumamusha uko kunogona kunge kushayikwa madesignated card, kutenga chibhuku chako chinoita ndofunga 25 cents kana 15 cents chinogara chiri mubhegi mako chaunofamba nacho uchinda kunorekodiwa paunoenda pese kuchipatara atinoti ma-antenatal visit clinic. So mukudero unenge uchifamba uchiita zvose zvinenge zvichiitwa pachena. Hei noi tichida kutaura pataugona honorable pekuti $150 zvatinotaura pamadzimai ese akazvitakura
unoenda kuchipatara chekunosungukira kana uchida zvekuitwa kupona neoperation zvinozikamwa nevekumusha. Kana wabva kumakliniki yatinoti referral system yatinoshandisa, hapana chinobhadhara. Asi tine avo tinovaziva madzimai edu amanje manje aakuda zvechirungu, vasingadi zvinodikwa nezveutano, kuti kana wasvika mulebha pavane pachinzi push kefuzela push vasingakwanisi, voita yavanoti ivo vanoda kuti elective delivery system, yekuti anoda kunoitwa operation yatinoti elective cesarean section. Saka kana ikaita elective cesarean section, iwe zvinoreva kuti wasarudza mhando yauri kuda yekubara nayo, waakuchitsvaga doctor, waakuchinda palist yevanhu vagara vachifanirwa kuti varifewa nereferral system, kuti iwe uchipinda ipapo ndo paunochajiwa dzimari idzodzo. Saka iyoyo haisi kuti it's a mandatory fee. Asi ukabva kumabhuku kana kuti ukabva kukuwadzana clinic worifewa kuti iwe nhumbu yako panapa hatiikwanisi, inokwanisika nekuti mwana wako haana kumira zvakanaka mumudumbu mako muchibereko. Chienda kusali mugabe kana kuti parenyatwa unogarira padhuze, vanhu ivavo havabhadhari, vanongosvika vachiitwa cesarean section yavo kana operation yavo, vobara mwana wavo zvakanaka, vobuda pachena vodzokera kumba. Ndatenda. Supplementary. Thank you. Sorry, unfortunately, the extended time of 15 minutes is lapsed. So, in terms of standing order, 68 time for questions without notice is expired. Questions with notice. Question number 1, Honorable Molokele. Question number 1, Honorable Speaker. Thank you. The Deputy Minister of Health. Thank you, Mr. Speaker. Honorable Molokele's question is to ask the Minister of Health and Child Care to inform the House on the latest progress on the construction of the Matabeleland North Provincial Hospital in Lupane. Order, Honorable Minister. Honorable members, with your indulgence, can we do that same route of trying to get all ministers that are present to respond to questions? So in that order, I'd ask the clerk and the whip's office to try and get 3 questions each per every minister that is here, so we might not then follow the numbers as per the order paper. If you may indulge me on that, so that we have all ministers responding to questions here. Are we okay with that? Thank you very much. On a point of privilege, Honorable Speaker. Yes. We say that experience is the best teacher, and from what you are proposing is becoming a system, so maybe that's something that should be considered for changing the system we're using in terms of our standing rules and orders, because about 2-3 times it is happening now, and why not change the system so that all ministers are accommodated? Thank you. Thank you very much, Honorable Molokile. I think the administration will definitely look into that in future. Honorable Deputy Minister of Health, please carry on. Thank you. I was still on the question part to say, Honorable Molokele, to ask the Minister of Health and Child Care to inform the House on the latest progress on the construction of the Matabeleland North Provincial in Lupane, and to clarify whether there is a specific timeline or set date for the completion of the hospital. Okay, thank you, Honorable Molokele. Lupane Provincial Hospital in Matabeleland North Province construction is currently at 22.7% completion. The main cause of the delay has been severe cash flow challenges, particularly outstanding payments exceeding to $2 million owed to the contractor. As a result, the contractor temporarily demobilized from site due to non-payment, which significantly slowed progress.
The ministry is continuously engaging the Treasury to facilitate settlement of the outstanding certificates in order to restore contractor liquidity and enable resumption of works at full capacity. Subject to improvement in cash flow and timely payment releases, it is anticipated that phase 1 of the project can be completed within 24 months from the resumption of full works. To note is that Lupane Provincial Hospital construction is a two-phased project. When phase 1 is complete, it will be fully operational, and phase 2 caters for other buildings. I thank you. Supplementary. Yes, supplementary, Molokele. Honorable Minister, it's actually 2 years since there was any form of construction. I visit Lupane State Hospital. The government policy is that leaving no place and no one behind. And it's 46 years after independence. It's clear that Matabele North is being left behind. We still do not have a provincial hospital since 1980. We need specific commitment from the ministry, from the government of Zimbabwe, from Treasury, because you are definitely leaving the people of Mat North behind. Honorable Deputy Minister. We request for a ministerial statement after consulting with Treasury, because the people of Mat North are tired of promises. Thank you. Honorable Deputy Minister. Thank you. I believe the whole government system is in that mantra of leaving no place and no one behind. This is most fulfilled with the, as I said earlier on, that as the ministry as a whole, if we had enough funds to pay the contractor, by now we should be talking something. But it's unfortunate that our cash flows through the Ministry of Finance can be challenged. However, we are also proposing to engage the presidential scheme program, if they can assist to come in, while it's also Treasury can also make the pay-ups of the debts which were accumulated by the first contractor, and also if the first contractor can also come back to finish the works. But however, as he requested, that ministerial statement is going to be issued on that, particularly after consultation with the Minister of Finance. I thank you. Thank you. So, Honorable Molokele, your statement will come in due time. Question number 2, Honorable Makumire. Question 2, Mr. Speaker. The Deputy Minister of Health. Thank you, Honorable Speaker, sir. And I want to thank Honorable Makumire for his question to ask the Minister of Health and Child Care to inform the House on when is Chirez General Hospital is going to be renovated. Mr. Speaker, sir, I wish to thank Honorable Makumire for the question regarding the renovation of Chirez General Hospital. Indeed, Chirez General Hospital, like many other district and general hospitals across the country, requires infrastructure rehabilitation and upgrading to improve service delivery. The ministry is aware of a number of areas requiring attention at the hospital, including critical support services such as the mortuary and other aging infrastructure. The government remains committed to the progressive refurbishment of health facilities throughout the country, subject to the availability of resources. In this regard, the ministry welcomes the decision to host the 2027 independence celebrations in Masvingo province, which presents an opportunity to accelerate investments in public infrastructure within the province. As part of preparations for the celebrations, the Ministry of Health and Child Care, working closely with the Ministry of Local Government and Public Works, Treasury and other stakeholders, is currently undertaking assessments to identify health facilities requiring rehabilitation and upgrading. Chirez General Hospital is among the facilities being assessed for possible inclusion under the Independence Legacy Projects Program.
Our technical teams are mapping priority interventions and developing cost estimates to guide implementation. Subject to the availability of funding and completion of necessary approval processes, it is our intention that refurbishment works at selected hospitals in Masvingo province, including Chirez General Hospital, commence ahead of the independence celebrations. I would like to take this opportunity to express my appreciation to Treasury, the Minister of Local Government and Public Works, and our development partners for the support they continue to provide towards strengthening healthcare infrastructure across the country. I thank you. Thank you. Yes, Honorable Makumire. Ndotenda mbato chigaro nemhinduro yapuwa negurukota. Chinoita kuti tisimudze nyaya dzakadai mubato chigaro inyaya yekuti murwere kana muchinda naye pachipatara muchindopinda muchipatara achiratidzi upenyu kana kuti chinopa munhu upenyu wapindamo. Zvino mukaongorora history yokuvandudzwa kwechipatara ichi kubva zvatatora sununguko hachina kuzomboyeukwa. Saka mubvunzo wangu wekuwedzera ndokuti ndataurwa naminista kuti zvipatara zvizhinji madistrict hospitals aya ari mustate iyo yakadai. Mubvunzo wangu wekuwedzera ndokuti tinoregereiko zvipatara zvedu zvichishakara kusvika pakadai isi tichiona kuti zvokwadi ndo pari kuponera vanhu vedu ava. Uye ngavatipezve chisimbiso chokuti kuuya kweindependence kumasvingo tinozvigamuchira, asi kazhinji patinoita ma-independence celebrations aya zvipatara zvinonyanya kubetserwa ndezvepanzvimbo iyo iri kuitirwa chirongwa ichi. Saizvezvi totarisira kuti semaitirwa zvaiitwa rubatsiro runoenda kumwenezi. Saka sechiredzi tinoda commitment kuti kuuya kwamukuru kuzopemberera sununguko ngakuuyezve norubetsero kuchiredzi, asi tinoda kuziva kuti sei vachirega zvichisvika pakuparara kudai. Ndatenda. Ndichavabvumira deputy minister kuti vakupindure, asi i-operational issue yokuti sei zvakazotsakanyika kudaro. Deputy minister, please respond. Ndinoda kutenda nemubvunzo wekuwedzeredza. Ndichitenda kuti Honorable Makumire vanobvumirana neni kuti ivo neni tose tiri vanhu vari kufara tiri muSecond Republic inongori namakore handizivi hangu nechishona kuti mangani, asi kana asingasviki 8 kana 7 chero dai ari mwana vamwe havasati vogona kutaura vane 7 years vachiri kungodzidzira kutaura vachitaura ndizvo. Saka toda kutenda mukuru wedu wenyika kuti pamakore mashoma apinda aweiwaya tarisai kuvandudzwa kwaita zvipatara zvikuru kwatinorefeya. Tichibva ipapo takavimbisa kuti tichibva ipapo takuenda kumaprovinsi tonosvika kumadistrict. Saka mukana uripo wekuti zvipatara izvi hazvicharegwi zvakadaro kubva kumashure. Ndatenda. Tender. Next question, question number 3, Honorable Bajila. He's not in the house. Honorable Minister of Public Service, Labour and Social Welfare, you may submit your response to Hansard. Question number 4, Honorable Molokeli. Question number 4, Honorable Speaker. Is the Deputy Minister of Public Service, Labour and Social Welfare. Thank you, Mr. Speaker. I would also like to thank Honorable Molokele for the question, which reads, to ask the Minister of Public Service, Labour and Social Welfare to update the House on the progress made regarding relocating the Matabele North Provincial Government staff from Bulawayo to Lupani, and to explain whether there are any set deadlines or timelines for the full completion of the relocation process. 4 officers have moved to Lupani so far due to limited office space at the government complex. If more offices are availed to the ministry, more staff will be moved to Lupani.
Accommodation is another challenge. Only 55 housing units were available to the whole government, and our staff who managed to be relocated, are residing in some of the 55 housing units. Local government has not yet come up with a set deadline to avail more office space and accommodation so that more staff can be relocated to Lupane. Thank you, Mr. Speaker. As to submit. Supplementary. Yes, supplementary from Olokeli. Honorable Minister, the second part of the question was not answered. It's 46 years after independence. We do not have a provincial administration system in March North. Our officers are based in Tlatlandlela. That's what we want to know. When are we having the full complement based in Lupane, which is our provincial capital? We are being left behind as a province. That is our concern. We want set time deadlines. When are you taking us from Bulawayo province? Because we are not part of Bulawayo. We are part of March North. Lupane is our capital. Thank you. We want deadlines. The Deputy Minister. Thank you, Mr. Speaker. As I have already said, local government is doing the construction and it has not yet come up with the set deadline. So the offices are availed to us when they are already built. So the timeline or the deadlines are not yet there. We are waiting for the local government to finish the infrastructure. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Honorable Deputy Minister. Question number 5, Honorable Makumire. Question, Mr. Speaker. The Deputy Minister of Public Service, Labour and Social Welfare. Thank you, Mr. Speaker. I would like to thank Honorable Makumire for the question, which reads, to ask the Minister of Public Service, Labour and Social Welfare to appraise the House on the actual beam arrears to schools and how the government plans to settle the backlog. Thank you, Honorable Makumire, for the question. Owing to the limited fiscal space, BIM has accumulated arrears dating back to 2023. The arrears are as follows. In 2023, the program assisted 1,856,996 beneficiaries. The fees were partially paid and left an outstanding arrear of 62,583,089 US. Then in 2024, the program assisted 1,261,140 beneficiaries. This made the ministry accrue an additional 117,766,325 US in arrears. Then in 2025, the program assisted 950,192 beneficiaries and 112,142,942 was the total amount of fees, levies, and exam fees. Cumulatively, the program is arrears amounting to 292,492,316 US. This year, Treasury released 84,876,800 ZIG, which was utilized to partially clear arrears for a few mainstream and special schools. ZIG 10 million went towards clearing exam fees arrears with ZIMSEC.
Treasury made a commitment to clear these outstanding arrears, and once cash is availed, the ministry will promptly move to settle the amounts. Thank you, Mr. Speaker. Sir. I so submit. Thank you very much, Honorable Deputy Minister. Yes, Honorable Makumire. Lotenda mbato wechigaro. Guruko tairi mbato wechigaro ndauri tenda. Nokuti mafiga vanotipa evana vanobetserwa nehurumende. Zvokwadi anoratidza kuti kubazi kwavo vari kushingaira zvisingambobviri, ende ndoda kuvatenda. Asi dambudziko riripo nderiri mbato wechigaro. Ratoda kuti tionesane semba ino rokuti ava vabetserwa zvikoro zvirege kufa kumusha uko, nokuti kana chikoro chine vana vakawanda vari mubhimu, kureva kuti chikoro icho chatomira ichagona kuenda mberi. Saka zvanyaya kuti nakira mubato wechigaro deve mari vari muno vaide vachipinda kuti ko chii chiri kunetsa kuti mubetsere vanhu ava vaone mari. Asi mubvunzo wangu wandingawedzera ndokuti first quarter budget review yatakanzwa munomu inoratidza kuti utilization yava yakairi pa 8%. Izvo vangatitsanangurira here kuti havasi kuwana mari here, kana kuti vari kupuwa asi mari vari kushayiwa zvekuishandisa? Chii chiri kuitika kuti munge muri pa 8% pakadai apa? Hamuna kupuwa mari here, kana kuti makapuwa mukasaishandisa? Zvakamira sei? Honorable Deputy Minister, you may respond. Maita yenyu mubati wechigaro. Ichokwadi kuti tinopuwa budget yemari inenge iripo yakawanda, yemari inokwanisa kunge ichibhadhara, ndofunga mafigures ese andataura pano ema-arrears. Asi chiripo ndechokuti izvo tinopuwa budget, asi mari yacho tikarega kuipuwa hapana zvatinokwanisa kuita. Ndofunga mataura nenyaya ye 8% kuti takashandisa 8%, ndiyo mari inenge yakauya iyoyo. Dai mari yange yakauya kubva kutreasury, tingadai takaibhadhara, takaclear ma-arrears ese eBIM. Asi iko zvino treasury yakativimbisa kuti izvo ichatipa mari yekuti zvotibhadhare ma-arrears esaya. Takamirira imwe mari, ndofunga ndataura kuti izvo yakatombobviswa, asi takamirira kuti kuuye zvakare imwe mari, nokuti vari kuvimba kuti izvo gore rino risati rapera tinofanira kunge tapedza ma-arrears ese eBIM kuti zvinhu zvese zvifambe zvakanaka. Maita yenyu mubati wechigaro. Supplementary. Yes, Honorable Madam. Ngiyabonga mgcini sihlalo. Mhlawumbe alright usafaka ama things lawa. Mhlawumbe mina imengazwisisanga. Is it working, Honorable Minister? Ngiyabonga mgcini sihlalo. Mhlawumbe mina imengazwisisanga ngimzwile uminister ekhuluma ama years. Uthe babhadala ngo2023, babhadala ngo20 kwasala isquared, babhadala ngo2024 kwasala isquared, then sibabhadela u2025 lakho kwasala njalo isquared. Khathi sibabhizi bafuna ubhadala u2024 kodwa kusela isquared. Mina mbona ngani impendulo kaminister iya contradictana lempendulo yeministry ngesikhathi sibabuza ku mid-term budget ile edlulileyo. Bathe bona isquared esilaso ngesika 2022, ku2023 akukabhadalwa, ku2024 akulalutho olubhadelweyo up to ku2026. So ngithi mhlawumbe maybe mina imengingazwanga kahle, and bakhulumile ukuthi akubhadalweyo kubhadalwe
kuma-special schools lawo, but kwezinye izikolo lezi akubhadalwanga lutho kusukela ngo-2022. Ngicela uminister angichazele kabanzi ukuthi imbadalo yangikhona ngika-2022 kuphela lama-special schools enga-includanga lezi ezinye izikolo. Ngiyabonga. Yes, Honorable Deputy Minister. Thank you, Mr. Speaker, sir. And thank you, Honorable Member, for the supplementary question. As I have said, our arrears, our outstanding arrears dates back to 2023. It's true, because in 2023, the BIM fees were paid, but they were paid partially. And you say that I'm contradicting the ministry's statement, whose response was that the arrears there were no arrears in 2023, 2024, and 2025, but there were arrears just for this year. Yes, I thank you, Honorable Member, with all due respect. I think you did not quite hear the ministry's statement, because we are in arrears for all the other general schools, but there are special schools, those for the persons with disability. That's the schools that we paid fully for 2023, and also they were paid fully for 2024 and for 2025. And even this year, they are also partly paid. There are no arrears for those special schools. So for those special schools, there are no arrears, but for all the other schools, there are arrears that are dating back to 2023, and I have already said the amount of the arrears, which is around 292 million US dollar. Thank you, Mr. Speaker, sir. Thank you very much. Unfortunately, we have reached the maximum of supplementary questions. That's the second one, Honorable Speaker, with due respect. Sorry? This is the second one, with the due respect. Yes, but that's what we had agreed on. No, we never agreed that. We never agreed that today. We only agreed that we give preference to ministers who are available. We are using the order of ministers who are available, but we do not agree on questions today, on the number of questions. Okay, you may go ahead. Thank you, Mr. Speaker. Ndinonzwa kushungurudzika zvikuru neministry yesocial welfare, Honorable Speaker. Mubvunzo wangu kuwedza ndokuti, Honorable Minister, inyaya yekuti imi sema-ministers seministry hamusogona kundomirira kana kurwira ministry yenyu kuministry of finance here kuti mari ibude, kana kuti hurumende jeke tenderere hanyanyi kukoshesa ministry yenyu ibadzirewo minister, because ndiri kushungurudzika zvikuru neministry iyoyi. Ndatenda, Mr. Speaker. Honorable Deputy Minister. Maita henyu mubati wechigaro. Ndofunga sokutsanangura kwandaita kuti izvo mari ikauya tokwanisa kunge tichibhadhara mari yese ichipera. Hakusi kuti hatisi kugara pasi Ministry of Finance, tinogara pasi, tinotora nekomiti yatinogara na Deputy Minister we Ministry of Finance, yandinogarawo ini zvakare, yatinotaura nezve mari dzese idzodzi dzinoda kubhadharwa. So kuvimbisa kwandaita kuti izvo patakapedzesera vakavimbisa kuti izvo mari yese yeBIM ma-arrears ese aripo achange achibhadharwa, ende tinovimba kuti ndofunga gore risati rapera tichange tichiwana mari iyoyo. Vana veBIM zvakare vanga vari vana vashoma, ndofunga tisati tasvika 2017,
vanga vari vana vashoma vekuti hurumende yaikwanisa kunge ichibhadharira vana ivavo. Asi zvakazoitika kupfuura kwe2017 pane vamwewo vakauya vachiti vanokwanisa kubatsira kuti zvovabhadhare mari dzebhimu. Ndokubva nhamba yevana vanobhadharirwa nebhimu yatombosvika kuma5 million nhamba yevana vanobhadharirwa. Saka payakasvika ukoko vanhu ivava vakazorega kubhadhara mari idzodzo dzakarega kuuya, zvinhu zvese zvakasarira hurumende. Saka ndo zvimwe zviri kutidzosera shure kuti pane vanhu vanenge vambovimbisa kuti vachabhadhara then mari idzodzo dzorega kubhadhara. Asi hurumende iri kuedza nepese painogona kuti zvovabhadhare mari iyoyo yebhimu. Vari kumira chero kuministry kwedu vari kutopa priority mari yebhimu kuti ipedze kubhadharwa, nokuti inoita kuti vana vashungurudzike mukudzidza, vanenge vasina kubhadharirwa mafizi, ende vana vanga vakutomboda kudzingwa nemaheadmaster vana ivavo vemabhimu vari pabhimu. Saka zviri mugwara mari ichabhadharwa, mari yazachabhadharwa. Ndovimba zvinhu zvese zvichafamba zvakanaka. Maitaini. Thank you very much, Honorable Minister. Point of privilege. Honorable Chief Whip. Mr. Speaker, I'm getting confused with the presentation by the minister, because these schools largely are, whether they are council schools or government schools, they are government schools. How come that those areas that we are paying ourselves affect children who are supposed to be going to school? Why do we allow? Because I want to be very frank, I have many schools that have whose students are getting supported through BIM, but 70 to 80% students are sent home. But what I just want to know from the minister is, we are the government, we run the schools, we pay for the teachers' salaries, everything on those schools. If we don't pay, say we have a cash flow problem, we fail to pay, how does it affect our children? Who then send children home? What really happens? Because for me, it's like we are receiving and giving. It's just, this is our system, this is our school system. Thank you, Honorable Government Chief Whip. I think that question that the Government Chief Whip just posed is a question that will defer to the Minister of Primary and Secondary Education, because the Minister of Public Service duty is to simply organize and pay the BIM money. But when it comes to operational issues of children being sent back home for non-payment of fees, maybe we can ask the Honorable Minister of Primary and Secondary Education to, if you're not ready with the response, you could even give us a written response on that, because I think it affects almost every other member of parliament here. We've got school children that are being sent back home, yet they're supposed to be under BIM. So we would love to know exactly what is happening. So, the Minister, are you ready to respond now, or you want to come with a comprehensive response? Thank you, Honorable Speaker. May I thank the Government Chief Whip for raising that question. Honorable Speaker, government policy does not allow exclusion of learners from school. Government policy does not allow turning away of students from school, as it violates their fundamental right to education. We have had cases of schools that turn away students, and every time we receive such cases, we deal with those culprits. We have instruments in place to suspend the headmaster. Sometimes
honorable members do not tell us. Even the general public, sometimes they tell us and we act. Every headmaster in this country is aware that students are not turned away. But sometimes they just do it willy-nilly on their own, defying government directives. I know cases of some headmasters in Nkai North constituents who were suspended after turning away learners. So maybe I would need, since we are opening third term in 2 weeks' time, to do another press statement just to clarify our position and reiterate that students should never ever be turned away. In some cases, even students on BIM are turned away. And yet it is the responsibility of government to pay, but it's a safety net. So that's my response, Honorable Speaker. Thank you very much, Honorable Minister of Primary and Secondary Education. I think to conclude this issue, if you may order, order, just order. I'm still responding there. Honorable Minister, maybe if you may issue that press statement to the effect that schools should not turn away students for non-payment of fees, whether under BIM or otherwise, it could help. Then the honorable members can now be equipped with that kind of press statement to then deal with their situations in their respective constituencies. Thank you very much, Madam Minister. We now move to Justice Ministry. We've got question number 8. Point of privilege, Mr. Speaker. Honorable Madzivanika. Point of privilege, Mr. Speaker. Order. Yes, what's your point of privilege? Mr. Speaker, ndoona sokuti ma-ministry mazhinji anenge achingochema kuti atipuwi mari hakuna, asi gurukota remari parinoya muno rinotsanangura kuti tiri kumita matargets e-revenue collection. Mari yacho ine ichifamba sei? Taishuwa dei tawirirana semba inoi dai gurukota rezvemari ramboya muno ratitsanangurira kuti mari iri kumbofamba sei, because varume ava nevakadzi ava vari kundogwadama kudemba mari yehurumende kudaro zvinobuda here mubato chikaro. Hazvitipi chimiro chakanaka. Mamwe madzimai apo unosvika wofugama kumurume womunhu uchidemba mari. Right, ndazvinzwa. Ndokumbira kuti utibatsire nekunyora mubvunzo iwowo kuti uiswe apa order paper. Minister vauye nemhinduro yakanyatsodzama yakaperera. Chimboisa mubvunzo iwowo timboona kana zvaramba tichazovakubira. Question number 8, Honorable Madzivanika. Question number 8, Mr. Speaker. The Deputy Minister of Justice. Thank you, Mr. Speaker, sir. Question number 8, to ask the Minister of Justice, Legal and Parliamentary Affairs to inform the House of the government policy to protect the identity of victims of rape from the media, ensuring they are free to report cases of rape without compromising victims' confidentiality. Mr. Speaker, say in Zimbabwe, the protection of rape victims' identity and confidentiality is managed through a combination of statutory law, specialized judicial systems, and media industry guidelines. The primary goal of these policies and laws is to create and also to prevent secondary victimization where the reporting process or media coverage causes additional trauma. Firstly, Mr. Speaker, say the Constitution of Zimbabwe, Section 51 and Section 57 guarantees every person's right to human dignity and privacy in both private and public life, ensuring their dignity is protected and respected. Specifically, Mr. Speaker, say Section 57, subsection D, prohibits violation of a person's privacy in communications.
These rights are fundamental human rights that protect the victim's confidential information from being compromised. And secondly, the Criminal Procedure and Evidence Act, Chapter 9.07, this is the core piece of legislation where it concerns the privacy of victims of sexual offenses. It allows court proceedings to be held in camera behind closed doors when cases of a sexual nature are being heard. Furthermore, Section 195 to 197 specifically prohibits the publication of a name, address, or any details likely to reveal the identity of a victim of sexual offense without their written consent or court order. And where publication is done, it is only done under limited circumstances. That is when it is just and equitable and also in the public interest, subject to strict guidelines as provided for in the aforementioned sections. And thirdly, Mr. Speaker said the Cyber and Data Protection Act, Chapter 11.12, is in sync with the Criminal Procedure and Evidence Act, where Section 11 of the Data Protection Act prohibits the media to release information about victims of rape unless they are given a consent to be given in that regard. Fourthly, the victim-friendly courts. In Zimbabwe, we have set up victim-friendly courts in all court stations. These are purpose-built, secure, and private court facilities created to safeguard vulnerable witnesses, especially children or survivors of sexual abuse, from further trauma during legal proceedings. They often incorporate closed-circuit television or protective screens, enabling victims to give evidence without having to face the accused in or the public. And in addition, every police station in Zimbabwe has a dedicated unit with specially trained personnel to manage sexual assault cases with care and sensitivity. Reports are taken in private rooms rather than at public charge office desk. And fifthly, Mr. Speaker said the Public Service Sexual Harassment Policy of 2022. This policy mandates strict confidentiality for any civil servant reporting sexual assault or harassment. It ensures that internal disciplinary or reporting processes do not leak to the public domain, and thus ensuring identity of victims in the workplace. Number 6, Mr. Speaker, says the national strategy to prevent and address gender-based violence 2023 to 2030. The government has adopted a clear policy framework to protect the identity and confidentiality of victims of rape and other forms of gender-based violence. This is embedded within Zimbabwe's national strategy to prevent and address gender-based violence 2023 to 2030. This policy, Mr. Speaker, offers a multi-sectorial approach that focuses on prevention and responses as well as essential elements of survivor support. And on that note, Mr. Speaker, key policy measures include confidentiality in reporting, where victims are guaranteed privacy when reporting cases to the police, courts or health facilities. The Zimbabwe Republic Police Victim-Friendly Unit is mandated to handle such cases discreetly. And also media restrictions. The law prohibits the publication of names or identifying details of rape victims. Media houses are required to respect victims' anonymity to prevent secondary victimization in that policy. And also there are legal safeguards which are contained in that policy. The Constitution of Zimbabwe and the related
gender-based violence legislation places obligation on the state to protect vulnerable groups, including survivors of sexual violence, ensuring their dignity and safety. And there are also support services, Mr. Speaker say. The strategy emphasizes psychological support, legal aid, and medical care survivors, all provided under strict confidentiality protocols. And there are also awareness and accountability in the said policy document. The government works with civil society and international partners to raise awareness amongst journalists, law enforcement, and communities about victim rights and the importance of confidentiality. And in conclusion, Mr. Speaker, say, Zimbabwe has established a comprehensive legal and policy framework to safeguard the identity and confidentiality of rape victims through constitutional protection, statutory provisions, specialized courts, and policies. The state seeks to uphold the dignity, privacy, and security of survivors while preventing secondary victimization. These measures, Mr. Speaker, say, collectively promote a victim-centered approach that encourages reporting of sexual offenses and ensure survivors are treated with respect, sensitivity, confidentiality through the justice process. I so submit, Mr. Speaker. Thank you. Order. In terms of standing orders number 68, time for question with notice is expired. Point of privilege. Yes, Honorable Dwyer. Thank you, Mr. Speaker. Sir, I propose that the question with notice time be extended, maybe by 20 minutes. By how many? 20 minutes. By 20 minutes? Yes. Is there any seconder? Second. Thank you. Any objections? No objections adhered to. So we shall extend the question with notice by an additional 20 minutes. So we move to question number 9, Honorable Bonda. Excuse me. I have a supplementary question, Mr. Speaker. I had a follow-up question. Sorry? You had follow-up question? Yes. But look, honourable members, can you try and shorten on supplementary questions so that we try and move with many? Huh? Okay. All right, we'll start with you, Honorable. Honorable? Maposa. Yes, Maposa. Ngiyabonga, Honorable Speaker. Mina bengithi ngibuze ngama victims e-rape ukuthi Mana kancane. Honorable David Minister, maybe can somebody take a thing, some headphones for him? Doorkeeper, please, let's have headphones there. Right, sungaqhubeka mama. ngiqhubeke, Mr. Speaker. Sungaqhubeka mama. Ngiyabonga. Mina bengithi ngibuze kuMinister ukuthi nxa umuntu wabanjwa iganyavu ku 20 years ago, indaba yangikhona yahanjiswa emthethweni emakhoti, wachicha kwehlula umuntu ephika esemba phansi ukuthi nguye ongabe bambe umntwana iganyavu, ebambe umntwana ongabe le 14 years 15 years, ukuthi after 20 years usenqwethela umntwana lwanamzala ngerepu seqala ukumbhodela ngale ukuthi ngumntana wakhe. Umthetho uthini ngalokho? Umuntu lo singaripota back kumbe angafakwa emthethweni back yini abotshwe ngoba yena ngokwakho seziveze egcekeni ukuthi icala waliyenza, kodwa yena wayephike semba phansi emakhoti wayehlula kwama kunjalo, kodwa after 20 years kenziwani? Liyavuselela icala yini umuntu lo ahambe ejele? Ngiyabonga, Mr. Speaker. Icala vele kaliboli mama. Mhlonishwa. Icala liboli. Ngakho ke nxa sokuvuke njalo buyelana emapholiseni kaliboli icala.
I don't see any more supplementary questions. Supplementary question? Yes, Honorable. Yes. Sanda. Yes. I want to thank the Minister for the elaborative response. But my major challenge has been around the financing of such a policy. What has been done to ensure that the policy, what he has elaborated, is adequately financed? Because sometimes we even see some officers struggling just to get a piece of bond paper. How far have you gone in financing such a good policy? Thank you. The Honorable Deputy Minister of Justice. Thank you, Mr. Speaker. And I also want to thank the Honorable Member for the question. Indeed, the issue of finance might be a bit of a challenge, and as you have witnessed in responses even from other Honorable Ministers, that issue will be under the purview of the Minister of Finance. But however, continuous engagements will still be done and liaising with the Minister of Finance to ensure that we support the policies of government. And that is progressive, and we deal with issues as we go. I think that will be my response, Mr. Speaker. Thank you. Thank you very much. Question number 9, Honorable Bonda. Is not the Honorable Deputy Minister, you can submit your response to answer. Question number 10, Honorable Makumire. Question 10, Mr. Speaker. Please do it properly. You stand up and say question 10. You don't do it seated. Thank you, Mr. Speaker. Question 10. Thank you. You may take your seat. Honorable Deputy Minister of Justice, Legal and Parliamentary Affairs. Thank you, Mr. Speaker, sir. And I also want to thank the Honorable Member, Honorable Makumire, for the question. That is to ask the Minister of Justice, Legal and Parliamentary Affairs to inform the House about the government's efforts to ensure that victims of political violence from 1980 are compensated. Mr. Speaker, sir, as honorable members of this House may be aware, the general amnesty was declared under the Clemency Order number 1, 1988. This amnesty granted retrospective pardons for acts committed between 1 January 1982 and 22 December 1987. And generally speaking, the laws of our nation do not impose an obligation upon the government to provide compensations for injuries, death, or any other losses resulting from acts of violence unless the government has been adjudged liable as a judgment debtor in a court of law. I so submit, Mr. Speaker. Thank you. Supplementary. Yes, supplementary. Tinda bado chigaro nkazvitarisa munhoroondo yenyika yedu inei. I don't want this to sound political. Tiri kungotsvaga kuti vanenge vakakanganisirwa vakarasikirwa neupenyu hwehama dzavo kana kuremara munguva yaya yatinenge tichiti tiri kuita zvisarudzo, mweya wakaipa wobata vanhu vourayana, vanhu voremadzana. Ndoona sokuti zvakanyanya kutinakira senyika kuti tive nechirongwa mubato wechigaro chinobetsera kuti hurumende ive responsible for compensating vaurayiwa, vakuvadziwa. Izvi zvinobetserazve nehurumende kuti indomira nesimba pakudzivirira zviitiko zvakadai. Saka ndaishuva kuti ndeapi matanho avakatora sehurumende
hatingatora sehurumende kuti tive neurongwa hwakadaro kuti avo vakakuvadzwa kana kuurayiwa munguva dzekuita zvesarudzo dzedu vange vachiwana kuripirwa nehurumende, nekuti vanhu avo vose vanhu zvizvarwa zvenyika inoyi. Ndatenda. Tatenda. Honorable Deputy Minister. Tinotenda mubato wechigaro nemubvunzo wekuwedzeredzera wabva kuna honorable member wamakumire. Zvechokwadi ndinoona sekuti nyaya yamuri kutaura inyaya yakanaka, uyezve sehurumende tinokwanisa kuzowana mukana wekugara pasi toona kuti nderipi gwaro ringakwanise kuwanisika richibatanidza nyaya dzose dzamataura idzi, kuti tichienda mberi zvose kana zvichinge zvazoitika ndezvipi zvinokwanisika kuitika nehurumende kuona kuti dzatarisa zvinoitika kana kuti vanokuvara kana kuti vanopindwa nenjodzi munguva dzakadaro. Saka ndinozvitambira kuti aiwa tazvinzwa zvanozvikurukura kuri kuda vatare hazvakafanira, toona kuti nhau idzodzo dzingapinzwe here munhaurirano, toona kuti tingagadzira gwaro rakaita sei, kana kuti mutemo unogadzirwa unenge wakaita sei unotarisa zvamataura maita basa. Tinotenda Honorable Deputy Minister. We now move to local government. Question number 17, Honorable Mashindu. He's not in the house. Honorable Deputy Minister of Local Government, you can submit that response. Question number 18, Honorable Bonda. He's not there again. So Honorable Deputy Minister can submit that to answer as well. Then your last question, number 19, Honorable Molokele. Molokele, he has left it though. So Honorable Deputy Minister of Local Government, you can submit all your written responses to Hansard. So we move to the next ministry. Point of privilege, Mr. Speaker. Yes. And I want to say, vasina nguva yavadya vangati tavapa nguva yekungosabhimita mapepa vapewa respond mumakwestions. Ndatenda. Kana maona zvakafanira sika mangoti zvakaringana handina nharo. Thank you very much. Kutosubmita ikokuya vatoshanda nekuti minduro dzacho dzinobuda pahansard saka tichadziverenga saka vatoshanda ipapo. We move to next Minister of Transport. Question number 52. Question number 52, Honorable Madzivanika. Question 52, Mr. Speaker. The Minister of Transport. Thank you, Honorable Speaker, and let me thank Honorable Madzivanika to ask the Minister to explain to the House the rationale behind the high motor vehicle access toll fees at Bay Bridge border posts, which as of February 2026 are as high as US 375 for haulage trucks. Honorable Speaker, the fees at Bay border posts for a goods vehicle that is haulage are as follows. Border access fee US 221. Bridge toll fees $23, carbon tax 10, insurance $50, road access fee apparently this has now been scraped off, therefore coming to 324, and if we remove the road access which was scraped off is now 304. A foreign registered vehicle in addition will pay 10 per 100 kilometer in transit fees unless they are registered in Malawi and Mozambique, which have a different tariff. The bridge toll fee and transit fee are road user charges. The border access fee set is at US 221 constitutes the largest component of the payable charges. This fee arises from the build, operate, transfer agreement implemented under a PPP arrangement between government and Zim Borders Private Limited for the modernization of Bay Bridge border posts.
The levies apply to enable government to meet its contractual obligations, specifically the repayment of the project funds invested in upgrading the border posts infrastructure from Zinara for the years 2023, 2024, and 2025. Thank you, Mr. Speaker. Thank you very much, Honorable Minister. You have a supplementary? Yes, Mr. Speaker. Okay. Yes, thank you, the Honorable Minister, for the good response. The Honorable Minister highlighted that the border access fee, which constitutes the largest chunk of these charges to truckers, is $221 and is actually intended to cover for the private contractors who were employed to modernize Bed Bridge. And as such, the repayments is $221 per trucker. Mr. Speaker, my follow-up question is, can there be a plan to reduce these fees? Then we benefit from economies of scale. Mr. Speaker, I'm aware that before the implementation of this policy, the number of truckers were more than double than what the number of trucks that are coming through Bed Bridge right now. If we can, does government have a policy to ensure that they reduce the fees, probably maybe by 75 or by 25%, to encourage most truckers to use Zimbabwean roads? We used to have those Zambian truckers which are popularly called those which carry copper. They no longer use Zimbabwean roads as a result of that. So we are losing as a country largely because of this policy. So does government have any policy to ensure that we reduce slightly and we benefit from economies of scale? We can still be able to pay those contractors the amount of money which they want. Honorable Mazonika, you must just ask. I have asked the question, Mr. Speaker. I have asked it. Please. Thank you. Time is Honorable Minister. Thank you, Mr. Speaker. Let me also thank Honorable Madzivanika for his follow-up question. Honorable Speaker, apparently we've been doing numbers. We record trucks pre-COVID and post-COVID, where now currently we are hovering close to 1,000 trucks. So, Honorable Madzivanika, what he has said in terms of what is happening on the ground is different. Because now 1,000 trucks are crossing, and why any logistics company would prefer a shorter distance. So you see someone from Durban to Zambia coming through us would lessen that journey by over 200 kilometers. And for anyone in logistics, consumption can be a liter for 3 kilometers, for instance. So it will still be expensive to go through Kazungula border post. So this is what we are witnessing now, that yes, in terms of convenience, turnaround time, it's even quicker coming through this border post since it has been modernized. But however, to allay his fears, we'll continue monitoring this arrangement with our concessionaire, where we are saying this is a 17.5-year concession agreement, but we are monitoring so that the moment the investment he actually does recoup his investment, we'll continue engaging. So this is something that we'll continue assessing, and like what we did in the transport sector where we reviewed our levies, this is contractual, but we are engaging continuously with our investor. Thank you, Mr. Speaker. Thank you very much. I'll just allow you that one question so that, because we are running out of time now, I'll give the Minister of Education as well one question. Minister of Education, question number 68, Honorable Mavudzi. You may, so Honorable Minister, you may submit your response. And question number 69 again is Honorable Mavudzi. So you may submit that response too. And question number 70 is Honorable Bajila. Honorable Minister of Education, you may submit your response to Hansard. Thank you. Order, in terms of standing order number 68, the extended time for questions with notice is also expired. I recognize the Government Chief Whip. Mr. Speaker, I move that the House do now adjourn. Who seconds? Seconded, Mr. Speaker, sir.
Thank you. It has been moved that the House do now adjourn. Is there any debate? I put the question that the House do now adjourn. Those who have that opinion will say aye. Those of the contrary opinion will say no. I think the ayes have it, the ayes have it. The question is accordingly affirmed and the House is adjourned. To what day, Honorable Chief, Government Chief Whip? To tomorrow, Mr. Speaker. The House is adjourned to tomorrow. Have a good night. Thank you.